Okay. Good morning, students. So we can start our session. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு 3 weeks கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம். இது நம்மளோட 4th வீக். இந்த 4th வீக்ல டேட்டா மாடலிங் கான்செப்ட் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் டேட்டா மாடலிங்? ஸோ அந்த கான்செப்ட்ஸ்ல எப்படி நம்ம ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ண போறோம் அப்படின்றதே பார்க்கலாம். அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண இந்த 3 வீக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து டேட்டா மேனேஜ்டு சர்வீசஸ், ஓகேங்களா, சாரி, டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீசஸ், அண்ட் தென் பவர் பெரினா என்ன, அதோட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது, அண்ட் தேர்ட் வீக் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம தட் இஸ் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ நம்ம 4th வீக்ல இருக்கோம். 4th வீக்ல we are going to learn about data modeling. ஓகேங்களா? ஒரு டேட்டா மாடலிங்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணியிருக்கேன். பட் இன்னைக்கு நம்ம டீட்டெயில்டா அதை பத்தி பார்க்க போறோம். அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட அட்டெண்டன்ஸ் 60% அபவ் இருக்கணும். அண்ட் தென் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ இன்னைக்கு நான் ஆஃப்டர்நூன் செஷனுக்கு மேலே ஒரு ஒரு 1 hour இல்லை ஒரு 45 minutes எடுத்து ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் யூ அபவுட் த கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ நம்ம ஒரு அதாவது 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அது என்னென்ன கேஸ் ஸ்டடின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதோட ப்ரொசீஜர் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதே சொல்கிறேன். அண்ட் ஃபைனல் அவுட்புட் மட்டும் உங்களுக்கு மேபி ஆன் 6th and 7th வீக்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது சிம்பிள் எக்ஸிக்யூஷனோட ஐ வில் எக்ஸிக்யூட். கிளியரமா? ஐ ஹோப் எல்லாருக்குமே இப்போ கிளியர் நினைக்கிறேன். ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் our செஷன். So what is data modeling and relationship in Power BI? Okay. So what is a data modeling and relationship in Power BI? So before that, I will show you. ஸோ எங்க இந்த டேட்டா மாடல்ன்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம பவர் பிஐல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, லெட் மீ ஓபன் இட். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட பவர் பிஐ. இந்த பவர் பிஐல நான் எக்ஸல் ஒர்க் புக் கொடுக்குறேன். ஆர் லெட் மீ கிவ் ஒன் சிஎஸ்வி ஃபைல். ஓகே, டவுன்லோட்ல இருந்து இல்லை டெஸ்க்டாப்ல இருந்து எடுத்துக்கிறேன். செலக்டிங் ஆர்டர்ஸ் டேட்டா செட். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணலாம். பவர் பிஐ. Okay, so this is a screen: order ID, customer ID, product ID, seller ID, order date, ship date, price, and freight value and quantity. இதெல்லாமே இருக்கு. ஸோ நான் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் லோடுன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 1,12,000 above ரோஸ் இந்த பர்டிகுலர் டேபிளில் இருக்கு. ஸோ நான் இது கொடுத்துட்டேன். இன்னைக்கு நம்ம மெயினாக டேட்டா மாடலில் எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து 3 வியூஸ் இருக்கும். தட் இஸ் ரிப்போர்ட் வியூ. ரிப்போர்ட் வியூ தான் நம்மளோட ஃபைனல் வியூ. அதுங்க ஃபைனலாக நம்ம தட் இஸ் கிளைம் கொடுக்குற டேட்டாவை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ரெசென்டபிளாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரிப்போர்ட் வியூ தான். நெக்ஸ்ட் டேபிள் வியூவில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இதுதான் இம்பார்ட்டண்டாக நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம், மாடல் வியூ. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா செட் ஆஃப் டேட்டாஸுமே உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதில் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு அண்ட்
என்ன there is column name எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃபைன் ஆகும். And next இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஆடிங் ஒன் மோர் சிஎஸ்பி ஃபைல். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸல் ஃபைல் கிடையாது, இது சிஎஸ்பி ஃபைலு. நான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் டேட்டா செட் அப்படின்றத கொடுக்குறேன், ஓப்பன் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ நான் அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணேன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய காலம்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகுது. என்ன காலம்? ப்ராடக்ட் ஐடி, ப்ராடக்ட் கேட்டகரி நேம். ஸோ ப்ராடக்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன காலம் இருக்குது, என்ன மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதே ப்ராசஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட் நேம் லென்த்து அண்ட் ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் லென்த் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோஸ் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் வெயிட், ப்ராடக்ட் லென்த், ப்ராடக்ட் ஹைட் அண்ட் ப்ராடக்ட் வெட். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் நம்ம செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் கேட்டகரிக்கு. ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் லோட். இப்போ பாருங்க, இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா மாடல்ஸ்க்கும் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஓகே தட் இஸ் இந்த டேபிளுக்கும் இந்த டேபிளுக்கும் உள்ள கனெக்டிவிட்டி பாருங்க. நீங்க வந்து மெனின்னு கொடுத்துருக்கு, இங்க வந்து சிங்கிள் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டு கனெக்டட்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ மெனி டு ஒன். ஸோ இது கனெக்ட் பண்ணோட வி கேன் சி த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் திஸ். ஸோ இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப், இன்னைக்கு நம்ம அதுதான் பார்க்க போறோம் in a very detailed manner. ஓகேங்களா? in a very detailed manner means இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டேபிள் இருக்கு, இதுல என்னென்ன வேஸ்ல நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அண்ட் ஒன் டு மெனினா என்ன, மெனி டு ஒன்னா என்ன, ஒன் டு ஒன்னா என்ன அண்ட் மெனி டு மெனினா என்ன. ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்றது. அண்ட் தேர்டு ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா what is called fact and dimensional table. And then what is active and relationship, sorry, inactive relationship. And then some detailed expansion for the theory part. So அதை முடிச்சுட்டு and then நம்ம ஒரு 2 examples பார்ப்போம் இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு ஆக்டிவிட்டிக்கு. ஸோ அந்த 2 examples கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் we'll move on to the case study part. Clear? ஓகே, இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு டேட்டா மாடல்னா எப்படி இருக்கும். ஸோ அதில் டேபிள் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் அதோட கனெக்டிவிட்டி பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஜம்ப் இன் டு த பிபிடி now. So the participant will understand the basics of data modeling and the learners will explore the data source and data preparation. Participant will learn create a relationship between the tables. So tables between la நம்ம என்ன பண்றோம், we are going to create a relationship. So relationship na எதை மீன் பண்றாங்கன்னா, so this is the relationship. So இதுக்கும் என்ன relationship. Okay, we learn பண்ணிப்போம் and the participants will learn to design and optimize the data models. எப்படி டிசைன் பண்றது, எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்றது டேட்டா மாடல்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இந்த பிபிடியில பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து creating a great data model is one of the most important tasks that a data analyst can perform in Microsoft Power BI. ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் டேட்டா அனலிஸ்டா ஆயிட்டீங்கன்னா the most important task என்ன, as a creating a great data models. ஸோ சிம்பிள். ஓகே, நீங்க வந்து சில பேருக்கு வந்து லைக் எப்படி அதை ப்ராசஸ் பண்றதுன்னு தெரியும், பட் அதுல இருந்து எப்படி கிரியேட்டான ஒரு பெர்ஃபெக்டான டேட்டா மாடல் எப்படி கொண்டு வருது. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி a very important thing. So and then creating, by doing this job well, you help make it easier for people to understand your data, which will make building up valuable Power BI reports easier for them and for people. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூபிளான ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி தரலாம் இந்த டேட்டா மாடல்ஸ் மூலம். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட், a good data model offers the following benefits. So what are the benefits it has? So what is the data exploration? So what is data exploration? Just நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க, what is the meaning of this one? Data exploration na என்ன? So data exploration வந்து is nothing but it's a initial steps
Actually, it is a initial it's the initial steps and for a data analysis and this use so இதை என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா data visualization and then a statistical techniques. Okay. And the third point I can say, so statistical na எதை mean பண்ணனா such as the size or the quantities. Okay. That is going to be called as what? Data exploration. So in the data exploration, வந்து நம்மளுக்கு faster இருக்கும் in data models. Okay. So that is the first point for, the benefits. And next, what is this aggregation or simpler, to build? So what does aggregation means? Aggregation and I'm already பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So what is aggregation? Aggregation means, example, it aggregates the data. Aggregates a data summaries. Example, sum பண்ணலாமா? நீங்க வந்து இந்த append that is merge queriesல பாத்தீங்களா சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ whether to sum பண்ணணுமா இல்ல என்ன ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும் add there is sum average count rows இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான வேல்யூஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கும் அக்ரிகேஷன்ல ஸோ அக்ரிகேஷன்ஸ் ஆர் சிம்பிளர் டு பில்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் மோர் அக்யூரேட் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே மோர் அக்யூரேட்டா இருக்கும் அண்ட் ரைட்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் டேக்ஸ் லெஸ் டைம் சரிங்களா ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க ரைட் பண்றீங்களா இட் டேக்ஸ் வெரி லெஸ் டைம் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் ஈஸியர் டு மெயின்டைன் இன் த ஃபியூச்சர் ஸோ ஃபியூச்சர்ல நம்ம ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதில் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு சி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் த குட் டேட்டா மாடல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும்னா sorry that is these are the going to be the benefits once நீங்க அதை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் வரும் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபாஸ்டரா இருக்கும் அக்ரிகேஷன் வந்து சிம்பிளரா இருக்கும் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து மோர் அக்யூரேட்டா இருக்கும் அண்ட் ரைட்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து டேக்ஸ் less time and reports are easier to maintain the future. Clear? So இது எல்லாருக்குமே கிளியரா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து okay. So the continuation. So defining a good data model. So எப்படி நம்ம data model define பண்றது இதெல்லாம் வந்து ஒரு just definition of the data model. But இது எதுக்காக நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் if suppose if you are attending the interview also இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க கொடுக்கலாம் அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் a good data model should be simple and intuitive and well organized. So it should represent the data accurately, meet the specific needs of the user. So அதுதான் நம்மளோட end goal, right? So represent the data accurate. Data வந்து நம்மளுக்கு accurate-ஆ இருக்கும். So ஒரு client கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த data வந்து data sources வந்து we need to check and analyze பண்ணிட்டு finally accuratable data-வா நம்ம provide பண்ணணும். So that is going to be a defining of a good data model. Next one is smaller data models. So what are smaller data models? Generally, the smaller data models are referred as they perform faster and easier to use. It will perform faster and involves reducing the number of tables, columns visible to the user. Okay, now it reduces the number of tables. Number of tables வந்து நம்ம reduce பண்ணி கொடுப்போம். இது வந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்மாலர் டேட்டா மாடல்ஸாக நம்ம கிரியேட் பண்ணும் உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஸோ இந்த ரியல் டைம்ல எப்படி பண்ணணும்
will be having at least ஒரு 7 to 8 or 8 to 9 or 9 to 10 tables இருக்கும் உங்களுக்கு. not a workbook, not talking about the workbook. tables எவ்வளவு இருக்கும், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷீட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஷீட்ஸ் ஒரு ஷீட்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் டேப்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டேட்டா ஒரு வியூ இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் இன்க்ளூடிங் த அதர் சிஎஸ்பி ஃபைல் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம வந்து ஆர்டர் அண்ட் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோமா. ஸோ கஸ்டமர் இப்போ நான் ஒரு 3 டேபிள்ஸ் நான் இம்போர்ட் பண்ணேன் ரைட். ஸோ இந்த 3 டேபிள்ஸ்ல ஓகே, ஸோ இந்த 3 டேபிள்ஸே எனக்கு ஒரு சிங்கிள் பேஜ்ல வியூ ஆகுது ஓகேங்களா. ஸ்மால் டேட்டா மாடல்ஸ். ஸோ டேபிள்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். சே டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ். And then I can scroll this the bottom. Yeah, இந்த மாதிரி நானா ஒரு ஷார்ட் ஸ்மாலர் டேட்டா மாடல்ஸாக நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ தட் வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. இதுவே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு சிவி ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, கஸ்டமர் டெலிவரி, ஆர்டர், பேமெண்ட் ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு டேபிள், இன்னும் ஒரு 3 டேபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வியூ டேட்டா மாடல். ஸோ இங்க பாருங்க நான் எத்தனை டேபிள்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்றேன்னு பாருங்க. there are n number of tables I'm just including. ஸோ இதுல பாருங்க ரிவ்யூ டேட்டா செட்டுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டியே இல்லை. ஸோ இது வந்து தனியா இருக்கு. பட் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. பட் இது ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் இது ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை. ஸோ வேணா நம்ம கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஜஸ்ட் லீவ் இட். ஓகே, அண்ட் தென் இன்னும் ஒரு ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்றேன். ரிமைனிங் அஸ் செல்லர் டேட்டா செட். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஸ்மாலர் டேட்டா மாடல்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் சி எத்தனை நம்மளுக்கு ஃபைல்ஸ் இருக்கு, டேபிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கஸ்டமர் டேட்டா செட் 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ டோட்டலி ஐ ஹவ் 7 டேபிள்ஸ். இது ஒரு ஸ்மாலர் டேட்டா மாடலாக நீங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ என்ன போயிட்டு இருக்கு, எது வந்து எதோட ரிலேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செல்லர் டேட்டா செட் வந்து ஆர்டர் டேட்டா செட்டோட ரிலேட் ஆயிருக்கு. And then customer, again order, and delivery, and then order.
product order, payment order. But review data set தான் நமக்கு லிங்க் ஆகல. பட் லிங்க் வேணாலும் நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம். அது ஃபர்தரா நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம். I hope till this everyone is clear. Right? So next is, so Venagon, or easiest to use. So smaller data model is easiest to use, and this involves reducing the number of tables and column visible to the user. User க்கு என்னென்ன visible இருக்கும், so அது எல்லாமே நம்ம reduce பண்ணிக்கலாம். And then simplicity and intuitiveness. Aim for simplicity in data model design. So, collapsing related tables and removing the unnecessary columns. Okay, ma'am. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா collapsing the related tables and removing the unnecessary columns. Unnecessary columns எல்லாமே நம்மளுக்கு remove ஆயிடும் and can make the model more intuitive for the users. Users வந்து it can make ஒரு சிம்பிளிசிட்டியை நம்மளுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் and unnecessary columns எல்லாமே நம்மளுக்கு remove பண்ணி கொடுக்கும். And table count management. So what is this table count management means? So try to keep the total table count in the data model group low. So low இருக்கும் table order counter and consolidate a related table to avoid the overwhelming user with too many tables. இருக்கிறத நம்ம reduce பண்ணிக்கலாம் because so that we can get very less details. அதாவது டேபிள்ஸ் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் ஆக ஸோ வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன அந்த பர்டிகுலர் இதில் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் கால் காலம் மேனேஜ்மெண்ட். அவாய்ட் ஹேவிங் அ எக்ஸசிவ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் அ சிங்கிள் டேபிள். ஒரு சிங்கிள் டேபிள்லேயே எக்ஸசிவான காலம்ஸ் இருக்கிறது அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டேபிள்ல வில் பி ஹேவிங் மல்டிபிள் காலம்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் நம்பர் ஆஃப் இது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். And remove the unneeded columns to make it easier for the user to read and understand the columns. Okay, so column names are easier பார்க்கலாம், ரைட்? நம்மளோட வியூல இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு வியூ பண்றேன். ஓகே, என்கிட்ட இத்தனை that is tables இருக்கு. I'm just selecting table view. ஸோ டேபிள் வியூ கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியுது. அண்ட் இதோட இது மென்ஷன் பண்ணா ஸோ இதில் டீட்டெயில் டேபிள் லிஸ்ட் எனக்கு வியூ ஆகும், ரைட்? ஸோ ஆர்டர் ஐடியா இல்லை ஆர்டர் ஸ்டேட்டஸா இல்லை ஆர்டர் டெலிவர்ட் கெரியர் டேட்டா இல்லை ஆர்டர் டேட்டாஸ் இருக்கா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வியூவில் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடல் வியூ. ஸோ மாடல் வியூவில் we can easily identify ஒரு டேபிள்ல எத்தனை காலம் இருக்கு, whether it is going to be valid or not அப்படின்றது ஈஸியா நம்ம ஒன்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் மூலயமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் வாட் we are saying here. அதுதான் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. Column management, avoid having an excessive number of columns in a single table and remove unneeded columns to make it easier for user to read and to understand the column names. Okay, and relationship. Ensure that relationship between the tables are well defined and accurate. So complex relationship may be necessary, but they should be organized and easy to comprehend. Okay, கரெக்டாக வெல் டிஃபைன்டாக இருக்கும் அண்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஸோ அது எப்படி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ எப்படி வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து ஒரு டேபிள் இன்னொரு டேபிளோட நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகுது. So even the complex relationship may be necessary. They should be organized and easy to comprehend. And what is data accuracy? Maintain the data accuracy in data model
Regularly validate and update the data to ensure it reflects the latest information. So latest information reflect our and then organizational effort. Designing and maintaining a good data model requires a ongoing effort and the organization regularly review and optimize a model to keep it relevant and efficient. So எப்பவுமே அதை ஒரு என்ன சொல்ற ரெகுலராக ரிவ்யூ பண்ணணும் அண்ட் we need to optimize the model. ஸோ அப்பதான் நம்மளுக்கு உள்ள டேட்டாஸ்ல எப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறது தெரியும். ஓகே அண்ட் தென் வாட் இஸ் யூசர் சென்ட்ரிக் அப்ரோச். ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் டேட்டா மாடலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாமே. யூசர் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் மீன்ஸ் டிசைன் த டேட்டா மாடல் வித் எண்ட் யூசர் இன் மைண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு டேட்டா மாடல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, வெதர் இட் இஸ் ஃபார் யூனோ ஷாப்பிங், தட் இஸ் ரீட்டைலர்ஸ் கார்ட், either it is going to for ID companies, or it is going to be for some manufacturing, or it is going to for some power plant. ஓகேங்களா. ஏதோ பட் அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு you have to design the data model. So understand their requirements and design the model to meet their specific needs. And documentation, document the data model thoroughly and provides a clear explanation of data structures and relationships and any custom calculations or measures. Okay, that is going to be called as a documentation. And what is testing and validation? So validate the data model by running the test and sample queries to ensure it produces an accurate, meaningful result. So data models once create பண்ணதுக்கு அப்புறமும் we need to validate it. Okay, and what is collaboration? Encourage the collaboration between the data model designers and end users. Gather the feedback and iterate on the model to continuously improve its effectiveness. So remember, while there are a general principle for creating a good data model, so each project may have its unique requirements. So one of the different unique requirements. So here, what is very important, flexibility and adaptability is very, very important to tailor the data model to specific business need effectively. So, அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேஞ்சஸ் ஏதோ we are going to make in our project. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க பிஸ்னஸ்னா, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்டபிலிட்டி இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ தட் நோ ஸ்பெசிஃபிக் டு த பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே மேம். ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம்ன்றதை நான் ஒரு பிரீஃபாக சொல்லுவேன். ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஹவு டு கிரியேட் டேட்டா மாடல். ஓகே. ஸோ இதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் இஸ் கால்ட் ஃபேக்ட் அண்ட் டைமென்ஷன் டேபிள். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ways to create relationship in Power BI and fourth one வந்து
how to identify fixed, sorry, foreign and primary key. Next one, what is cardinality in Power BI? Okay. And then sixth one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா sorry, okay. Sixth one வந்து பாத்தீங்கன்னா what is active and inactive relationship. இது எல்லாமே basics to create a data model. Okay. And then the seventh one is what is star, snowflakes, and there is something called as a galaxy schemas. So in the schemas la enna அப்படின்னு பார்க்க போறோம். And then finally important points to remember for data model. Okay. Data model. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹவு டு கிரியேட் அ டேட்டா மாடல். ஸோ டேட்டா மாடல்ன்ற இது வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்றது, என்ன ஃபேக்ட் தான் என்ன, டைமென்ஷன் என்ன, இது என்னென்ன வேஸ்ல நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் ரிலேஷன்ஷிப், அண்ட் வாட் இஸ் கால் ஃபாரின் கீ, வாட் இஸ் பிரைமரி கீ, அண்ட் வாட் இஸ் கார்டினாலிட்டி, அண்ட் ஆக்டிவ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப், அண்ட் ஸ்டார், ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ், ஸ்கீமானா ஸ்கீமால இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீமாஸ் இருக்கு. ஸோ அது என்ன, and last up நம்ம what are the different points we have. So அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். கிளியரா? So now first data model அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுங்களா? What is data model first of all? ஸோ உங்களோட எண்டில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது, what is data model அப்படிங்கிறது? So let me create one more slide. Okay. So what is data? Okay. So data model is nothing but it's a crucial steps. So what is the crucial steps அப்படின்னா, it is for building the effective and insightful report. Insightful reports. Okay. And then second point is it will have a multiple table. ஸோ இது ரொம்ப க்ரூஷியலான ஸ்டெப்பு நம்மளோட பவர் பிஐல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா மாடல் தான். அண்ட் தென் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் வில் பி ஹேவிங் ரியல் டைம் சினாரியோஸும் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அங்கே டெஃபினட்டாக வந்து மோர் தென் 7 or 10 டேபிள்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ 7 to 10 டேபிள்ஸ் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இருப்பாங்க. அதை நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் அப்பான் த டேபிள், பேஸ்ட் அப்பான் solve the problem. Clear? So that's all. So இதுதான் வந்து data modelன்றது. It's a crucial steps and building the effective and insightful reports. Okay. So now what is this raw data? Raw data na என்ன? And for example நான் input பண்ணிருப்பேன்ல. So என்ன input பண்ணிருக்கேன், நம்மளோட data model போயிடலாம். ஓகே. ஸோ நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்க இந்த டேட்டா மாடல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 10 number of tables are there.
ஆர்டர், ரிவ்யூஸ், கஸ்டமர் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து எது ரா டேட்டா, தட் இஸ் எது வந்து ஃபேக்டர் அண்ட் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் டேபிள் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ லெட் மீ கெட் இன் டு திஸ். Let me create one more slide. Okay, so raw data. ஸோ ரா டேட்டாவில் லைக் எவ்வளோ வந்து இது இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரா டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் நேம் இருக்கு, எனக்கு இதில் வந்து டேபிளோட டைப். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த டேபிள் நேம்? டேபிள் நேம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டேபிள் நேம் என்ன இருக்கு? ஆர்டர் டேட்டா செட். இது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆர்டர் டேட்டா செட். இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா is going to be called as a fact table. Next, let's take customer data set. இந்த fact dimension பத்தி clear பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் டேட்டா செட். ஸோ அப்படின்றது will call it as a dimension table. இந்த ரிமைனிங்ஸ் மற்ற எல்லா டேபிள்ஸுமே நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆக போகுதுன்னா டைமென்ஷன் டேபிள். ஒரே ஒரு டேபிள் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஃபேக்ட் டேபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டெலிவரி பேமெண்ட், சே டெலிவரி பேமெண்ட் கஸ்டமர். The dimension table. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ டேட்டா செட். Is also a dimension table. And then seller data set. It's again a dimension table. ஸோ ஏன் இது எல்லாமே நம்ம டைமென்ஷன் டேபிள்னு கொடுக்கணும்? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டேட்டா செட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஃபேக்ட் டேபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் we should know what is factor table and what is dimension table. Okay, so let's jump into that. Create one slide. ஸோ நம்ம இப்போ கிளியராக வாட் இஸ் ஃபேக்டர் டேபிள் அண்ட் வாட் இஸ் டைமென்ஷன் டேபிள்னு நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் we'll move on to the things. Okay, first வந்து what is fact table? What is factor table? Factor table is also called as a data
or a master table. டேட்டான்னு சொல்லலாம், இல்ல அப்படின்னா மாஸ்டர் டேபிள்னு சொல்லலாம். இதுதான் ரெண்டு அதர் நேம் ஆஃப் காலிங் திஸ் ஃபேக்டர் டேபிள். நம்ம என்னன்னு தட் இஸ் அதர் வே ஆஃப் சேயிங் இஸ் டேட்டா ஆர் மாஸ்டர் டேபிள்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் ஃபேக்ட் டேபிள் கண்டெய்ன்ஸ் அ குவான்டிட்டிவ் டேட்டா. Quantitative data. So this, represents, okay. So this actually represents a business transactions or event. This represents a business transaction or the events. Okay. And it represents a numeric. So numerics values are numeric values. So in the factor table full-ஆவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய numeric values வந்து contain பண்ணியிருக்கும். And that analyze the expense of large and profitable, and what is the sales value. Okay, it goes on, etc. So this is considered as a numeric values. Okay, so next one, we'll say like each row in the factor table. So it has some corresponds, it has the factor table வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஈவெண்ட் ஆர் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கும். This includes a foreign key. So actually this factor table, it contains a foreign key. So foreign key na என்னன்னு சொல்றேன், later I will tell you. Okay, so first is what is a foreign key. So foreign key வந்து இது contain பண்ணிருக்கும். So it represents the content of the event. So in the factor table வந்து it often large in size ல இருக்கும், and most granular level. So இதுதான் வந்து important points to know. For example, ஒரு e-commerce business எடுத்துக்கலாம். E-commerce businessல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் e-commerce businessல. ஸோ e-commerce businessல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைக் இண்டிவிஜுவல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் ரிகார்டிங் த பர்ச்சேஸ், லைக் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் சோல்ட் அவுட் ஆர் குவான்டிட்டி ஆர் குவாலிட்டி, நாட் குவாலிட்டி, quantity, and the sales amount, date of purchase, when the date purchase பண்ணிருக்காங்க. So these and all pointing towards a dimension table. Okay, so this is about a fact table. Fact table na நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா, it contains a foreign key அதுனா quantitative data, ஒரு values இருக்கும் ஓகேங்களா, full and full. So let me show you. நம்ம வந்து there is order data set வந்து நம்ம factor table சொல்லுவோம். Let's see what's inside the order data set. Select order data set. So this is the order data set. என்ன மென்ஷன் பண்ணிருந்தோம், அதாவது வேல்யூஸா இருக்கும் அண்ட் டேட்டும் இருக்கும். Let's see this fact table, order ID, customer ID, and then product ID and seller ID, order date, ship date, price and value and quantity. It goes on like this. இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு tables இருக்கும். Clear? So next is dimension table. Okay. So dimension table na என்ன, ஸோ அது எப்படி வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் அதோட டெஃபினிஷன்ஸ் நம்ம கிளியரா பார்க்கலாம். So this is also called as a lookup table. Lookup for mapping table. Okay. So என்ன lookup na என்ன, mapping table na என்ன. So just we are going to map it. So இது வந்து it contains a descriptive attributes. Descriptive
attributes, and that provides a context to measure in the fact table. So they also provide the categorize. Okay, so then I provide one night provide categorize filters and group the data. Okay, in the factor table, and then in the dimension table என்னென்ன contain பண்ணிருக்கேன்னா it actually contains a primary key. Sorry for the background noise, students. So it actually contains the primary key. Okay, it contains a primary key, and factor table contains a foreign key. ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன மாதிரி டேட்டாஸ் இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் இ-காமர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் again. ஓகே ஸோ இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸில் சேம் அந்த ப்ரீவியஸாக பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஃபேக்டரியில் என்னென்ன கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் சேல்ஸ் டேட்டா அண்ட் டேட்டு அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் when it comes to this dimension table, so in the e-commerce there will be having a customer ID and customer name, product name, categories, subcategories, and location name and date, so on. சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைமென்ஷன் டேபிள்ல வந்து நமக்கு விசிபிளா இருக்கு கிளியர் ஸோ ஐ ஹோப் everyone is clear till this. நம்ம வந்து ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு how to create data models தெரியும் and what is fact and what is dimension table தெரியும். So now we can see how to ways to create a relationship in Power BI. பவர் பிஐல எப்படி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றது பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி எல்லாருக்குமே. ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா we can say it as a task. ஓகே நான் கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ தட் உங்களுக்கு நீங்கள் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு ஒரு 7 எக்ஸல் ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஒரு 2 to 3 or 3 tables எடுத்துக்கோங்க or sheets. ஓகே ஸோ அது என்ன ஷீட்ஸாக வேணா இருக்கலாம் சிஎஸ்சி ஆர் சிஎஸ்பி or எக்ஸல் ஷீட் whatever it's going to be அந்த டேபிள் இதை எடுத்துக்கோங்க. இதை எடுத்து பவர் பிஐல டேட்டா மாடல்ல லோட் பண்ணுங்க. ஓகே ஸோ இதை அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் see the output. ஓகே இதை அப்லோட் பண்ணிட்டு ஸோ ஐ give you just 5 minutes. What's the time now? ஸோ 10:05 ஆகுது. 11 o'clock இது கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகே
The students complete பண்ணியாச்சா? I'll give you other 1 minute, so just complete பண்ணுங்க. So we'll start with the other topics. Okay, ma'am. So next is we will see about the other topics. So இதுல வந்து different ways நம்ம mention பண்ணிருக்கோம், right? What are the different ways we are going to make a relationship? Let's see that. So இது பார்த்தாச்சு. So இப்போ நான் பார்க்க வேண்டியது ways to create a relationship in a Power BI. So what are the different ways we can create it? So let me create one slide and I will just so different ways வந்து பார்த்தீங்கன்னா ways to create a relationship. Okay. So என்னென்ன different ways இருக்கு? Let's see that. The first way is autocorrect. ஓகேங்களா? So first way என்னது? Auto correct என்ற ஆப்ஷன். ஸோ இது நம்ம எப்படி கொடுக்குறது? ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆட்டோ கரெக்ட். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸ் கரண்ட் ஃபைல்ஸ். ஸோ இதில் போய்ட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். லெட் மீ டெல் யூ ஹவு டு டூ திஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் Power BI. ஸோ இதில் போய்ட்டுன்னா இதில் போய்ட்டு ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் okay. So in the option data load, current files data load, and இதுல வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு autocorrect new relationship after data is loaded அப்படின்ற ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணிருக்கான்னு பாருங்க. அண்ட் அகைன் இதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அப்டேட் ஆர் delete the relationship when refreshing the data. Okay, click on okay. Okay. So that's how it is done now. So the கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா you can move on to the data model. So data modelல you can see the connectivity. ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கும். உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா let me delete all this. நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த லைன்ஸில் ஸோ எஸ்ன்னு போங்க டெலீட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி I'm just deleting everything. ஸோ இது வந்து ஆட்டோ கரெக்ட்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து edit the relationship. First, let me delete all this.
ஓகேங்களா? இப்போ எனக்கு ஃப்ரெஷ் டேபிளாக இருக்கு. ஸோ நம்ம ஆட்டோ கரெக்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட எக்ஸலோ ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே நமக்கு கனெக்ட் ஆயிடும். ஸோ உங்களுக்கு வேண்டாம், அது எல்லாமே வேண்டாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம காலம்ல இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான இந்த ஃபாரின் கீயா பிரைமரி கீயா அதை பார்த்து தான் நம்ம கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபேக்ட்ன்றது இட்ஸ் அ ஃபாரின் கீ, பிரைமரின்றது சாரி டைமென்ஷன் டேபிள் வந்து நமக்கு பிரைமரி கீ இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் கீ என்ன பிரைமரி கீனா நம்ம ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம செகண்ட் வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஸோ என்ன செகண்ட் வே ஆஃப் டூயிங் திஸ் அப்படின்னா எடிட். ஸோ எடிட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து எப்படி எடிட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னா, தட் இஸ் ஓகே. ஸோ எடிட் ஆப்ஷன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ பிஃபோர் தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ வாட் இஸ் அ ஃபாரின் கீ அண்ட் வாட் இஸ் பிரைமரி கீ. ஸோ இதை ரெண்டும் செக் பண்ணலாம். ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியணும். தெரிஞ்சிச்சுனா தான் உங்களுக்கு இந்த டேபிள் மாடல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, சி what it is. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபாரின் கீ. ஃபாரின் கீ அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு தட் இஸ் டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் வேணும். டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் நிறையா இருக்கும். அண்ட் யூனோ will be having but no null values. என்ன null values இருக்காது, but you will be having a duplicate values. Okay, next one the primary key. To no duplicate null value. Okay, there is no duplicate or null value. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா duplicates இருக்கும் and no null values. இது எப்படி மேம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது என்னோட டேபிள்ல வந்து இருக்கா இல்லைன்றது? So just go to the Power Query. So there is Power BI Illustrator. Just click on transform option. Click on transform. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், வியூ ஆப்ஷனில் போயிட்டு இது வந்து உங்களுக்கு வெறுமே டேபிள் மட்டும்தான் வியூ ஆகும். பட் இஃப் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அதில் வந்து எவ்வளோ காலம் யூனிக்காக இருக்கு இல்லை டிஸ்டிங்ஸ் காலம்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ஸோ 878 டிஸ்டிங்ஸ் இருக்கு, 785 யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றது வரும். ஸோ டெஃபினட்டாக தெர் இஸ் அ டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் in order ID. And இது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 87% ஆஃப் டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் யூனிக் வந்து 78% இருக்கு. அண்ட் சேம் வியூ. அண்ட் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே ஆர்டர் ஐடின்னு இருக்கிறது வந்து இந்த ஆர்டர் ஐடியில் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஐடி வந்து இங்கே இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1000 ரோஸ் மட்டும்தான் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு விசிபிள் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் யூ ஸ்க்ரோல் ஆன் யூ கேன் see the values. ஓகே, அண்ட் ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்லையும் எனக்கு ப்ராடக்ட் ஐடின்ற வேல்யூ இருக்கும். இங்கே பாருங்க என்னென்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு, 1000 டிஸ்டிங்ஸ் அண்ட் 1000 யூனிக்னு இருக்கு. கிளியர்? பட் இதே ப்ராடக்ட் ஐடி ஆர்டர் செட்ல எவ்வளோ இருக்கு? 831 டிஸ்டிங்ஸ் அண்ட் 715 யூனிக். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எது ஃபாரின் கீ எது பிரைமரி கீ அப்படின்ற, எது ஃபேக்ட் டேபிள் எது டைமென்ஷன் டேபிள். ஸோ எது ஃபேக்ட் டேபிள்? If it is going to be, has a duplicate values and no null values, then it is called as a, what is this? Foreign key. Okay, this is a foreign key.
And next வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் டேட்டா செட். இதுல வந்து 1000 distinct and 1000 யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? இது பிரைமரி. இது வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஐடி வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபாரின் கீ. ஓகே. ஸோ இப்போ இது நம்மளோட ஃபேக்ட் டேபிள். ஃபேக்ட் டேபிள் இஸ் அ ஆர்டர் டேட்டா செட். ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்ன்றது இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ that is a dimensional table. Clear? So now everyone is clear what is, how to identify this foreign key and primary key, right? So now next move on to the third one. Move பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம edit options பார்க்கலாம். But edit option பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி just I want to show you one. Go to the Power BI reports. இதுல வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா செட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. பட் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் வைஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? நான் ப்ராடக்ட் கேட்டகரிஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். choose, yes. So product category and sorry. ஓகே மேம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ராடக்ட் கேட்டகரின்னு இருக்கு. ஸோ நான் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணிட்டு ஐம் செலக்டிங் த மேட்ரிக்ஸ். ஓகே. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே எனக்கு மேட்ரிக்ஸ் வந்துச்சு. இந்த மேட்ரிக்ஸில் அகேன் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி. ஓகே. ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் எனக்கு வியூ ஆயிருக்கு. என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே எனக்கு நான் இன்னும் கூட ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வியூ ஆயிருக்கு மேட்ரிக்ஸில். அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு ரோஸ். ஓகேங்களா? ரோஸில் வந்து நான் ப்ரைஸையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லெட்ஸ் சே minute and those இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா there is sum of price we can add description. ஓகே. ஸோ நான் இப்போ இதை இந்த width எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வித். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கவுண்ட் பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் என்ன வரும்? லைக் 7,64,309 rupees வந்து உங்களுக்கு சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸில் we can do the calculations. What is the product category name and sum of the product with centimeters. ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ட்ராக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் so we will see what is the drag and drop column from a two tables. It is the drag and drop பண்றது. Let me go to the data model. So நம்ம பார்க்கக்கூடிய next step. Okay. The ways to create பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த ways to create second option இல்லையா? Okay. So I'm going to see like drag and drop
of columns from two tables. Every panna, drag and drop. Let's see that. So நான் இதை ஷேர் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோட ப்ராடக்ட் டேட்டா செட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ என்னோட ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்ஸில் ப்ராடக்ட் ஐடின்னு ஒன்று இருக்குது கரெக்டாக. அண்ட் அதே மாதிரி என்னோட ஆர்டர் டேட்டா செட்ஸில் எனக்கு ஆர்டர் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஐடின்னு இருக்கா. ஸோ ரெண்டு இருக்குது அந்த ரைட். ஸோ இது வந்து எனக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஐம் கோயிங் டு கனெக்ட் மை ஆர்டர் டேட்டா செட் வித் அ ப்ராடக்ட் டேட்டா செட். பட் ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் காலம் தான் இருக்குது. அந்த ப்ராடக்ட் ஐடி வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் அ ஃபாரின் கீ. ஃபாரின் கீ மென்ஷன் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஐடி வந்து வில் கால்ட் அஸ் அ பிரைமரி ப்ராடக்ட் ஐடி. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபேக்டர் டேபிள் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ டைமென்ஷன் டேபிள். லெட்ஸ் see. I'm just dragging this to here. Sorry, students. ஓகே மேம். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கு அண்ட் இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கு. ஸோ இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட்ல இருக்கு, இங்கே வந்து ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்ல இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஸ்ட்ரிக். திஸ் இஸ் ஏன் இதை நம்ம ஆஸ்ட்ரிக் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத நான் லேட்டர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தட் இஸ் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டினாலிட்டி. ஆர்டினாலிட்டியில நம்ம பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம எப்படி இதை கனெக்ட் பண்றது, தட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டிராக் அண்ட் ட்ராப்ல எப்படி பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோ கரெக்ட். ஆட்டோ கரெக்ட்னா நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க, எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க, சிஎஸ்வி ஃபைல அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே டேட்டா மாடலை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். பட் இட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன். டிராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன்னா ஸோ இதுல இருக்க இதை வந்து நம்ம இதுல ட்ராக் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ டிஃப்ரெண்ட் திங். கிளியர்னா? ஸோ தட் இஸ் அ ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் if example I'm going to connect with the other one. எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே நான் ரெண்டு இதில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். டெலிவரி டேபிள் எடுத்துக்கலாம். டெலிவரி டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் ஐடி அண்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் ஐடி I'm going to connect and also I'm going to connect பேமெண்ட்ல இருக்க ஆர்டர் ஐடியும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் see. ஸோ நீங்கள் எந்த டைமென்ஷன் டேபிள எடுத்து ஓகேங்களா, see here, எந்த டைமென்ஷன் டேபிள் எடுத்து ஃபேக்ட் டேபிளோட கனெக்ட் பண்றீங்களோ அந்த ஃபேக்ட் டேபிள்ல ஆஸ்ட்ரிக் இருக்கும், டைமென்ஷன் டேபிள்ல உங்களுக்கு ஒன்னு தான். ஓகேங்களா, பட் உங்களுக்கு அது சேஞ்ச் பண்ணாலும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, எனக்கு வந்து ஆர்டர் டேட்டா செட்ல டெலிவரியோட நான் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கனெக்ட் ஆயிடுச்சா. நெக்ஸ்ட் வந்து பேமெண்ட் இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ பேமெண்ட் ஆர்டர் ஐடி அண்ட் இங்கே. ஓகே, ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ 3 இது கிரியேட் ஆகுது, ஆஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஒன் அண்ட் இங்கே வந்து ஆஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஆஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஒன். கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தட் இஸ் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப், ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். கிளியராமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we will see the third option. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலாம், ட்ராக் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம பார்த்தாச்சு. வாட் வில் பி த தேர்ட் ஆப்ஷன்? ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன்ல வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ எடிட். சரிங்களா? ஸோ எடிட் ரிலேஷன்ஷிப் டேப் ஆப்ஷன். What is this edit relationship? Let's see how we can do this.
தேர்ட் ஒன் வந்து ஓகே. ஸோ இது ஒரு டாபிக் அண்ட் இது ஒன்று அண்ட் இது ஒன்று. ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் எடிட் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ திருப்பி நான் இந்த டேட்டா மாடல் போயிடுறேன். இந்த டேட்டா மாடலில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இஃப் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் சம் ரிலேஷன்ஷிப், நான் எனக்கு மேனேஜ் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு எடிட் பண்ணணும். லெட்ஸ் டேக் செல்லர் ஐடின்னு ஒன்று இருக்கு, இங்கேயும் செல்லர் ஐடின்னு இருக்குங்களா. பட் எனக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஆஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஒன்னு வரும். பட் எனக்கு அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே இந்த செல்லர் ஐடியா நான் இங்கே காப்பி பண்ணுறேன், கொடுத்தேன் அப்படின்னா டெஃபரெண்டாக ஆஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஒன் ஓகேங்களா, மெனி டு ஒன்னு நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இதில் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, இதை சூஸ் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் சூஸ் திஸ் ஒன், மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா, ரெண்டு ஆப்ஷனில் இது வேணால் கொடுக்கலாம். இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் go to the properties. ப்ராப்பர்ட்டி போனீங்கன்னா யூ கேன் see the two values. இதுவும் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் மேனேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் ஆன் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே. ஸோ இதில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாமே வியூ ஆகும். அதை எடிட் பண்ணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் எடிட் இட். ஓகேங்களா, ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் click on new option, because இது எல்லாமே தவிர்த்து I'm going to create a new one, right? ஒரு நியூ ஆப்ஷன் ஒரு நான் செல்லர் ஐடியில சேஞ்ச் பண்ண போறேன். கிளிக் ஆன் நியூ. நியூ கொடுத்தீங்கன்னா எந்த டேபிளுமே எதுவுமே வியூ ஆகாது. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் திஸ். ஸோ செலக்ட் த டேபிள் அண்ட் காலம்ஸ் that are related to. So I'm selecting seller data set and then order data set. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்லர் ஐடி அண்ட் இதில் வந்து செல்லர் ஐடி அண்ட் தி கார்டினாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் மெனி டு ஒன் தான் இருக்கும். சாரி, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 to many. Why? Because இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிடுவோம். இது ஆர்டர் டேட்டா. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு where is the seller? So seller ready select பண்ணிக்கிறேன். Next I'm choosing the product data set, right? So order data set and then seller data set. Seller data select பண்ணிட்டு seller ID and 1 to many. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm choosing many to one select பண்ணிட்டேன் and cross filter direction. So single or both கேட்குது and make this relationship active. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க் லைன்ல வரும். ஓகே. So there is already a relationship between these two points. Already relationship. ஓகே. ஸோ இப்போ நான் வேற சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதே இதில் வேற எதுவுமே இருக்கான்னு பார்க்கலாமா? செல்லர் டேட்டா செட்ஸில் ஓகே நான் என்ன பண்ண போறேன்னா செல்லர் டேட்டையும் ஓகேங்களா, சாரி ஓகே என்ன லிங்க் பண்ண போறேன்னா டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்டர்ட் எஸ்டிமேட்டட் டெலிவரி டேட்டும் அண்ட் தென் இதில் ஷிப் டேட்டும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் சி, கிளிக் ஆன் நியூ ஆப்ஷன். ஸோ எனக்கு தட் இஸ் ஆர்டர் டேட்டா செட். I'll have to be a ship date. Okay, or okay, let me give it as ship date and then I'm going to connect this with delivery, sorry, not payment, delivery status of data set. So let me create order estimated delivery date. This choose பண்ணிக்கிறேன். This relationship has a cardinality many to many. This
should only be used if it expected that neither column contains a unique value. Unique value இல்லைனாலும் இது work ஆகும்னு சொல்றாங்க. So let's click on many to one. It is not working. Okay, let's go to many to many. Click on. So it's loading. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எடிட் ரிலேஷன்ஷிப் மூலயமா என்ன ஆச்சு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேபிளுக்கும் அண்ட் இந்த டேபிளுக்கும் நம்மளுக்கு கனெக்டிவிட்டி கிரியேட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து எடிட் ஆப்ஷன்ஸில் பண்ணணும் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு வி கேன் டூ த திங்ஸ் ஓகேவா லெட் மீ ரிப்பீட் இட் அகேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோ கரெக்ட் ஆட்டோ கரெக்ட்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸல் அப்லோட் பண்ணனே வியூ ஆகும் ரிலேஷன்ஷிப்பு அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஒரு காலம்னா வந்து நம்ம டேபிள்ல இருந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து எடிட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் யூசிங் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆப்ஷன்ல செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி ஆல் த திங்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் we'll see about this cardinality. So cardinality now, and so how we can work with this cardinality. Okay. And இதுல வந்து இன்னொன்று ஓகே இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கூட கரெக்ட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஆர்டர் ஐடி வித் ரிவ்யூ ஐடி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1 to many நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நம்ம இது பார்க்க போகிறது what are the different ways we can connect that is cardinality so 1 to 1 என்ன many to 1 என்ன and 1 on 1 என்ன ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ let me go to the PPT now. Okay, before continuing, I'll give you just 5 minutes of time. Okay, now 5 minutes நான் டைம் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா தட் இஸ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் நான் 3 ways சொன்னேன் இல்லையா இந்த 3 waysல நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகே திஸ் இஸ் யுவர் ஆக்டிவிட்டி பிகாஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆக்டிவிட்டி இது உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ண தெரியணும் ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் கிவிங் திஸ் ஆக்டிவிட்டி டு யூ ஆக்டிவிட்டி திஸ் இஸ் ஃபார் 5 minutes. ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் உங்களோட எக்ஸல் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸல்ல நான் சொன்ன 3 ஆப்ஷன்ஸ்மே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes. லெட்ஸ் see. ஸோ டைம் வந்து இப்போ என்ன ஆகுது 11:28 ஸோ 11:33க்கு கம்ப்ளீட்
I hope you have completed this task. ஓகேங்களா? ஸோ அதை முடிச்சிட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே இப்போ ஆட்டோ கரெக்ட் எப்படி பண்றது அண்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் காமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்றது அண்ட் தென் ஹவு டு எடிட் த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றத பார்த்தோம். Right? So now we can move on to the cardinalities. So what is called cardinality and what are the different ways we can perform? So let's see that. Create one slide. Okay. So first one is cardinality. Cardinality. Okay. So in cardinality, we have 3 ways or 4 ways we have. So first one, we'll see 1 to 1. So 1 to 1 and the main points number. So 1 to 1 எப்படி நம்மளுக்கு connect ஆகும் அப்படின்னா, so let's say both tables, ரெண்டு டேபிளுமே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு டேபிள் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் நம்மளுக்கு 2 டேபிள்ஸாக இருக்கணும் டு கனெக்ட் திஸ் டு ஹாவ் திஸ் கோஆர்டினேட், ரைட்? ஸோ இங்கே எனக்கு ஒரு டேபிள் இருக்கு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டேபிள் இருக்கு. ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் சே இங்கே நம்பர் அண்ட் நேம் ஏஜ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நம்பர் அண்ட் நேம் and then address. Let's take this is a location or a destination. Okay. So in the mother area, இது ரெண்டுத்தையும் நான் connect பண்றேன். So this is 1 and this is 1. Right, then I'm going to connect ஆகும். So what they are saying is both a table having a primary key. Okay. So ரெண்டு டேபிளுமே வந்து நம்மளுக்கு பிரைமரி கீ தான் கண்டெயின் பண்ணிருக்கு. So why because in a primary key என்ன மீனிங், it should not contain, ஓகேங்களா? இது என்ன கண்டெயின் பண்ணிருக்காது, it should not contain any null value or a duplicate value. ரெண்டுமே இருக்காது. null value இருக்காது, duplicate values இது contain பண்ணிருக்காது. that is called as a primary key. பட் நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த ஃபைல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா order data setல we have different numbers of, அதாவது n numbers of repeated or duplicated values are there. Okay. So but one-on-one caseல வந்து ரெண்டு டேபிள்ஸ்லுமே you won't have any null values or a duplicate values. Okay. So that is going to be called as a one-on-one relationship. Okay. And next point I can say is not அதே மாதிரி இதுல ஒரு ஆப்ஷன். So for example, என்னோட இந்த particular table எடுத்துக்கலாம். இந்த particular table வந்து it is going to be Excel. Let's take for an example, this is Excel. Okay. So here, if you see, this is the Excel. Okay, இது வந்து நம்மளோட Excel. And this is வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட SQL. Okay. So இதுல வந்து ரெண்டு இருக்கு, Excel table இருக்கு, SQL table இருக்கு, அதோட டேட்டாஸ் இருக்கு. So I can easily relate this each other. So இது ரெண்டுக்குமே நம்மளால relate பண்ண முடியும். But so நம்ம பார்க்கறது மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ, ரைட்? பட் when it goes to a Tableau, ஸோ இப்போ நம்ம டேப்லான்றதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் தான். ஸோ அதையும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஓகேங்களா? பட் அதுல வந்து இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. யூ கேன் நாட் டூ திஸ், யூ கேன் நாட் டூ நாட், it cannot be not applicable in Tableau. Okay. So this is one-on-one.
And further points நிறைய இருக்கு. So அது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So let's consider this, one-on-one. I can give you some more point. One-on-one table வந்து, so each record in the first table is related to only one record. So in the table ஓடது வந்து, it is related to one record in the second table. Okay, that is going to be called as what? One-to-one. And then, this type of relationship actually rare in data modeling. Data modeling வந்து இது applicable கிடையாது. And where you need to split a large table for, performance reason. So large table இருக்கு. Let's consider large table. Okay, you're going to split the large tables for a performance. Performance reasons, or when you have optional attribute that's stored in a separate table, then you can go with this one-on-one. Okay, so அந்த மாதிரி இது பண்ண முடியும். Let's go the data model. Okay, I'm trying to connect this product ID with this one. சரிங்களா, கனெக்ட் பண்ணேன்னா அது ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே, ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் கோ வித் quantity and photos quantity. Okay, I'm connecting this with this. So it is asking for the relationship. So one-to-one is not applicable. Yes. So seller ID and product ID வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a relatable and one-to-one. So நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா செக்ஷனே எல்லாம் கவர் ஆயிருக்கும். Clear? So நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே clear? So that's why this is about one-to-one relationship. So உங்களோட that is data model செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த seller data setலையும் and in the product data setலையும் we have connected for two things, right? So இது ரெண்டுலயும் என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? seller ID and இதுல வந்து product ID. இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுல 1 இருக்கு, இதுல 1 இருக்கு. Clear? So that is very simple to create. Next is அடுத்துக்கு அடுத்தது என்ன கான்செப்ட் இருக்கு அப்படின்னா we will see about one to many. So one to many எப்படி பண்றது? Second concept is one to many. Okay, so what is this one to many? So the definition purpose நம்ம clear பண்ணிக்கலாம். So one to many relationship is a most common type of relationship. The most common type of relationship. Most common type of relationship. Okay, it's the most common type of relationship, and in this relationship, each record in the first table to be related
That is each record and the first table should be related to multiple record in the second table. Okay, fine. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so in this, this is standard type used to, connect a dimension table to the factor table because இதுல வந்து ஒரே ஒரு table தான் நம்ம connect ஆக போகுது columns. So this is going to be a dimension table. Okay, this is going to be a dimension table and this is called as a factor table. So we've already தெரியும் what is fact and what is relational table, right? So நம்ம இப்போ இதோட example பார்க்கலாம். Okay, it is many to one, right? So many to one or one to many. Let's consider. I already connected all these things with this. So let me remove this. Delete. Okay. So நான் இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஐடியா தட் இஸ் ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்ல கொடுக்குறத நான் ஆர்டர் டேட்டா செட்ல கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு சில பாருங்க எனக்கு ஆஸ்ட்ரிக் and then இதுல one இருக்கு. ஸோ ஒன்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் கனெக்டட் வித் த ஆர்டர் டேட்டா திஸ் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் clear. It's a multiple and this is one. So இப்படி வந்து நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகும். Okay, this is called as a one to many. ஒன்ல இருந்து மெனிக்கு நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. And next we can move on to the last one. Okay. So the last one என்ன அப்படின்னா will call it as a many to many. Many to many. Okay. So many to many relationshipல வந்து பார்த்தீங்கன்னா less common and usually resolved. Using a bridge table. So in many to many relationship means each record in the first table, each records in the first table can be related to multiple records in the second table. Okay, and vice versa. So then vice versa, the first table and the second table can be related to each other. ஓகேங்களா. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி இது என்ன கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் தட் இஸ் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் கிரியேட்ஸ் அ டேட்டா ஆம்பிகியூட்டி. ஓகேங்களா. அண்ட் ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் அ data ambiguity and also it's essentials to use a bridge tables and it also resolves a
relationship and performs the accurate calculation. Okay, so these are the two terms: create a data ambiguity and performs the accurate relationships. That is accurate calculations. Clear, Amma? So now, இப்போ நம்ம இதை எப்படி that is create பண்றது? So mostly வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். But this is somewhat an advanced concept. Advanced one. Let's take the ரெண்டு கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம். கஸ்டமர் டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் ஐடி அண்ட் தென் ஆர்டர் டேட்டா செட்ஸ்ல நம்மளுக்கு தட் இஸ் ஆர்டர் தட் இஸ் கஸ்டமர் ஐடி இல்லை, ரைட்? ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு ஆட் திஸ். சாரி, ஹியர் வி ஹாவ் ரைட் கஸ்டமர் ஐடி. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நான் கம்பைன் பண்ணுறேன். கம்பைன் பண்ணணும்னா எனக்கு ஸ்டார் அண்ட் ஆஸ்டிக் ஒன்னு தான் வந்திருக்கு. ஸோ டு சேஞ்ச் திஸ், கோ டு த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இதில் போயிட்டு ஐம் சூஸிங் மெனி டு மெனி. Okay, so make this relationship active and click on OK. என்ன இருக்கு எனக்கு? That is in asterisk and in U asterisk. Clear, Amma? So this is how we'll be performing it. So இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும். So how we can uh, do all this. That is many to many na என்ன, one to many na என்ன, and one to one அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன். So let's do a small activity on this. If 5 minutes of activity, இதுல வந்து என்னன்னா உங்களோட டேட்டாஸை வந்து you need to upload it in our Power BI. Okay, so once நீங்க அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have to check. Okay, data in Power BI வந்து அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து செக் பண்ணணும். ஸோ ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி, அதாவது 3 ரிலேஷனுமே பாருங்க. 1 to 1 எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த எடிட் ஆப்ஷன் கொடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் 1 to many and many to many. Okay, so this activity is just for 5 minutes. You complete பண்ணுங்க. So now it is 11:52, right? So till ஒரு 5 minutes or 11:57 வரைக்கும் complete பண்ணுங்க students. ஸோ எனக்கு கொடுக்குறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட், அதனால நம்ம கொடுக்குற அந்த டைம்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்க்டாப்ல. ஓகே, டோன்ட் வேஸ்ட் யூர் டைம்.
Okay, now I hope everyone has completed this task. Okay. So now we need to understand about what is active and inactive relationship. Active and inactive relationship na என்னன்னு பார்க்கலாம். So let me create. Okay. So நம்ம இப்ப பார்க்க போறது we are going to see about active and inactive relationship. Okay. So what is active and inactive relationship? So first இதை நம்ம let us complete பண்ணதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அந்த பவர் பிஐல just show you what is active and inactive. ஆக்டிவ்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் லைன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆக்டிவ். இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னா இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் இப்போ பண்ணுவோம், டாட்டட் லைன்ஸ் மாதிரி இருக்கா, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இல்லாமல் டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் an inactive relationship. Okay. So this is the difference between this active and inactive relationship. But detailed up, we can understand so how it is going to be. Okay, let's see. Some definition of this active and inactive relationship. So first we will talk about active relationship. Okay, so active relationship it's a default relationship. நார்மலாவே நீங்க ஃபைல் அப்லோட் பண்ணீங்க, டேட்டா மாடல செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாவே ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். Okay, and the power there. So when you're querying the data, so it is primary relationship. So this is going to be a primary relationship. Primary relationship actually this determines how the tables are related, how the tables are related, and how data is aggregated. Okay, in visuals and calculations. So next one, the second point I can say. So when you create the multiple relationship create between some tables. Okay, create பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பவர் பிஐல ஆட்டோமேட்டிக்கலா யூ கேன் ஐடென்டிஃபை ஒன் ஆஃப் them. ஸோ அது ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் டு மெனி இருக்கலாம், இல்லை மெனி டு மெனி இருக்கலாம், இல்லை மெனி டு ஒன் இருக்கலாம், இல்லை ஒன் டு ஒன் இருக்கலாம். ஸோ ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆகும். ஸோ தட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் அ ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, ஸோ த ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இது வந்து எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இஸ் யூஸ்டு ஃபார் அ கால்குலேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் கால்குலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, such as summing values, filtering data, and then performing aggregations. So it's a default relationship and primary relationship, and how the tables related, and how data is aggregated, and standard calculations, and summing the values, and filtering, performing the aggregations. Clear? So these are all called as an active relationship. So what is called inactive relationship? Okay.
ஸோ இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டேட்டா மாடலை வியூ பண்ணேன். அகைன் ஷோ யூ. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு இது ரிலேட் ஆகல, பட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ரிலேட் இட். ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் பேமெண்ட் டைப் வித் ஆர்டர் ஸ்டேட்டஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்க, மேக் திஸ் ரிலேஷன் ஆக்டிவ் வந்து நான் செக் மார்க் பண்ணல. ஓகே, செக் மார்க் பண்ணால் எனக்கு ஓகே ஆப்ஷன் வருது. பிகாஸ் அதை நான் செக் மார்க் பண்ண முடியாது. Because it's a different one and இங்க வந்து it's a different one, right? So I can uncheck this and click on OK. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆயிருக்கு many to many, but you can see it is a dotted line because இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு ரிலேட்டட் லைன் இல்லை, ரைட்? இந்த காலம் நேம் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, அதுல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பேமெண்ட் டைப்ல இட்ஸ் டெலிவர்ட் அந்த மாதிரி மென்ஷன் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஆர்டர் ஸ்டேட்டஸ்ல ஸோ அந்த ஆர்டர் ஸ்டேட்டஸோட டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு வியூ ஆயிருக்கு. கிளியர்? ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி மேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இட் வில் பி இன் அ டாட்டர் லைன். அந்த அதோட நேம் நீங்க என்ன டேர்ம் வந்து சொல்லணும், இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, now we can move on to the PPT and we will understand what all this. That is a point wise நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணலாம். This is the additional relationship. Additional relationship that is not used as a default. Used by default. So when the query the data. இது வந்து டிஃபால்ட்டா வராது, நம்மளே கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான், நம்ம மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால எடிட் பண்ண மாட்டது நம்மளுக்கு இது வியூ ஆகும். சரிங்களா? அண்ட் திஸ் இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த standard calculation or visuals directly. Instead, it allows you to create the custom calculations. Custom calculations பண்ணி நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அது எப்படி பண்றது அப்படின்னா, ஸோ லேட்டர் வில் சி. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா இந்த காலம்ல நீங்க ஒரு நியூ டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மேலே ஒரு ஃபார்முலா பார் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும். அந்த ஃபார்முலா பார்ல நீங்கள் கனெக்டிவிட்டிஸ் கொடுப்பீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை தே ஆர் சேயிங் லைக் custom calculation can be done. Custom calculations using function in DAX. So DAX நம்ம next week பார்க்கணும். So how we can work with this DAX. So DAX, it's really vast information will be there. And then use relationship functions சொன்னோம் இல்லையா, இது வந்து இந்த என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா use relationship. ஸோ இது எல்லாமே கேபிட்டல் உங்களுக்கு relationship function. So this use relationship function enables you to override the active relationship and specify which relationship to use for specific calculation or visualization. So it gives you the more control over how data is related and displayed in a certain scenarios. Okay, this is all about the inactive relationship. So இதுக்கு ஒரு example பார்க்கலாம். So how we can create it. ஒரு scenario எடுத்துக்கலாம். Okay, so என்ன scenario அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு awesome chocolate. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படின்னா ஒரு பிராண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க தான் உங்களோட கிளைண்ட். ஸோ இதில் வந்து அவங்க என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்க்குறாங்கன்னா we are trying to identify the sales
analyst data. Okay. So Awesome Chocolate in the particular client vendor, they want to check what is the sales analysis data. Sales identify பண்ணணும். So அதுக்கு ஒரு data import பண்ணிக்கலாம். So I'm going to remove all these tables. Because I'm going to import the another, table when I import பண்ண போறேன். So let's see how we can work with it. Okay. So இப்போ நம்மகிட்ட எம்டியான ஒரு that is table இருக்கு. So I'm going to import some data. So main data எடுத்துக்கேன், that is fact data. So fact data where is the get data option? So I think it's an Excel workbook. Sales main data இருக்கா desktopல. I'm just importing it. So இது வந்து Awesome Chocolate-க்கான tables. Just click and so next one அதே மாதிரி print. Okay. So next அதே மாதிரி I'm just including இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே changes ஆயிருக்கு. So I'm going to change the name. So இங்க change பண்ணிக்கலாம் name. So I'm giving a sales main data அப்படின்னு upload பண்ணிக்கிறேன். So any description or anything we can see it. So இப்போ நம்மளுக்கு மெயின்ல இது இருக்கு, அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே இங்க எனக்கு print ஆயிருக்கு. Okay. Okay, I can see all the details here. So next, இங்க வந்து column 8 இருக்கு. Okay, just leave it. Okay. So next, I will upload. This is Excel workbook. I'm adding a geo table. Geo table வந்து column 1 and column 2 இருக்கு. Instead of இதோட name எனக்கு என்னன்னு வேணும், geographic and region. So எப்படி நம்ம change பண்ணலாம் geographic and regionன்றத? So நம்மளால பவர் queryல போய் தான் நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும், ரைட்டா? So let me run with power query. It is still loading, will wait. It's loading, will just wait for a minute.
the timer. So just we'll close this and open it up. The sheet நான் அப்படியே select பண்ணிக்கிறேன் and I will change the name geo table. Okay, so fingerprint ஆயிடுச்சு. நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த காலம்ஸ் நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கிளிக் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டாக்கு இப்போ மூவ் ஆயிடுச்சு. வில் வெயிட் ஃபார் அ மினிட். இந்த டேபிள்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நம்மளால எடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி நீட் டு யூஸ் த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒன்று. டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். why it is not loading. Okay, let me close this once. ஸோ இந்த இது எல்லாமே நீங்க எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் நீங்க ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். Now we can see, yes, it is now. I can see the details. நான் இங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து column 1 column 2 தான் என்னோட ஹெட்டரா இருக்கு. ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம்? ஸோ யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் a header கொடுத்துட்டு ஸோ we are changing as a geographic and this one. Okay, so let me close this Power Query editor. ஸோ அப்ளை சேஞ்சஸ்ன்னு கேட்குது, எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். Okay, 6 rows is updated. Okay, so now we can see geographic and region, and then I'm uploading the another table that is called as a product table. So product table. It is loading. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டும் வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் 1 இருக்கு. ஸோ I'm going to change the name for this table name. So let me change the product folder. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராடக்ட் டேபிள்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have one more table that is called as sales person table. கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னு செக் பண்ணிக்கிறேன், இல்லைன்னா will leave it. Sales target details. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணால் மட்டும்தான் யூ வில் பி கெட்டிங் அ ப்ராப்பர் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ ஷீட் check on the load. Okay,
search person details and something like that. So it's arrange பண்ணிக்கலாம் small data model. Okay, so the மாதிரி நம்ம create பண்ணியாச்சு. So now we can work with this, how we can connect this. So இது எப்படி நம்ம connect பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, so so இருக்கக்கூடிய datas என்னென்ன இருக்கு? First we will analyze it. Okay, so என்னென்ன datas இருக்கு? First geography-ல பார்த்தீங்கன்னா what are the details we have? Like geography-ல USA, India, Canada இந்த மாதிரி information இருக்கு. And regions என்னென்னு கொடுத்துருக்கோம். And next வந்து will select on product table. So product table-ல இந்த column-ல எதுவுமே இல்லை. Let's delete this. Okay. So இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ப்ராடக்ட்ல மில்கி பார் and 50% of dot bites and raspberry chocolates. So there are categories in bars and bites and raspberry and sizes in a larger. இதோட cost prices per box கொடுத்துருப்பாங்க. So next is a sales main data. So sales main data-ல டேபிள்ல செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க பாருங்க column 8 unnecessary-ஆ இருக்கு. Let me delete it. Click on delete the table. Click on delete. Now you can see the salesperson. Once again. Okay. So actually, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா sales person and geographies and product and date and amount, customer and boxes இந்த information இருக்கு. நான் ஏன் இந்த tablesலாம் உங்களுக்கு view பண்ணி காமிச்சேன்னா you can see the difference. நான் இப்போ நான் இங்க select பண்றேன் sales main dataல பாருங்க alpha alpha repeat ஆகுது, beta beta repeat ஆகுது and gamma gamma repeat ஆகுது, right? So இது நம்மளோட foreign key, right? So இதுல வந்து நம்மளுக்கு foreign key means duplicate values repeat ஆகும், that is duplicate values இருக்கும் and as well as அதுல வந்து null values இருக்காது. So that's a sales mean data and it's going to be what? It's going to be our factor table and remaining tables பாருங்க geo table and then product table. So இதுல எல்லாம் நம்மளுக்கு replications sorry இதுல இருக்கு geo table இருக்கு and product table பாருங்க இல்ல and sales person table we don't have a replication at all. Clear? So இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி so this is called as ஒரு ஸ்டார் ஸ்கீமா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க. So we'll call it as a what? We'll say it as, let me remove all this. Star schema. ஸ்டார் ஸ்கீமானா என்ன அப்படின்றது டீட்டெயில் டெஃபினிஷன்ஸ் லேட்டராக பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட இதில் வந்து சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா இருக்கு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் person data and then we have a geographic data. And we have the one more error. So that is called as our we missed out one. So product table, right?
ப்ராடக்ட் டேபிள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இது வந்து என்னோட சென்டர். ஓகேங்களா, இது என்னோட சென்டர் பார்ட். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கனெக்ட் வித் திஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் என்னோட மெயின். இது வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஃபேக்ட் டேபிள். The other thing we'll call it as a dimension. This is also a dimension table. ஏன் இது எல்லாமே நம்ம டைமென்ஷன் டேபிள்ஸ்னு சொல்றோம்? ஆக்சுவலி ஜியோகிராஃபிக்ல இங்க பாருங்க, இது வந்து டைமென்ஷன் டேபிள். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு that is null values இருக்காது, and then duplicate values இருக்காது. So these are all called as a dimension tables, and this is a fact table. So if I'm connecting this sales main data table to this dimension table and to this one, so you know this is going to be called as a star. So star மாதிரி the center point இருக்கு, and it was connecting to the other line of tables. Okay, now that is called as a star schema. The definitions we will see later. What is the star schema? And now we can move on to the ஓகேங்களா, இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டா எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இட் ஹாஸ் பீன் டிஃபால்ட்லி கனெக்டட், ரைட்? ஸோ எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு? லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா, தட் இஸ் இந்த ப்ராடக்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் அ ஃபேக்ட் டேபிள் and this is a dimension table. That is why 1 1 1. இப்போ நான் அந்த ஜியோகிராபிக் ரீஜன்ல எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஹவு இஃப் ஐ மே ஓகே ஜியோகிராபிக் இதில் இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் திஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆஸ்கிங் இட் இஸ் மெனி டு மெனி. பிகாஸ் ஏன் மெனி டு மெனி? அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் அ டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ், அண்ட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் மெனி டு மெனி. இஃப் ஐம் ட்ரைங் டு கிவ் மெனி டு ஒன், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். ஸோ மெனி டு மெனி கொடுக்கலாம், and it will create a relationship between a sales main data and geo table. Clear? So like this we can define. So next, இது example, இதுக்கும் எந்த ரிலேஷனுமே இல்லை. But I'm trying to sales person to this size. So எனக்கு என்ன வந்திருக்கு? It has been created as a dotted line. Dotted line means it is an inactive relationship. Clear? So this is considered as an inactive relationship. So that's all about the star schema. So star schema la உங்களுக்கு கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ணி நினைக்கிறேன். And this one. Okay, so இதுதான் நம்மளோட சென்டர் பார்ட். இது ஃபேக்ட் டேபிள் and these are all dimension table. Okay, so this is how we'll be creating a star schema. Okay, so next one we can see about one more thing that is called as a snowflake schema. So snowflake schema na எப்படி இருக்கும்? snowflake schemaன்றது எக்ஸாம்பிள், இது உள்ள நான் ஒரு டேட்டா வந்து கனெக்ட் பண்றேன். லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், இதில் ஆல்ரெடி எனக்கு சேல்ஸ் பர்சனோட டேட்டா இருக்கு. ஓகே, சேல்ஸ் மெயின் டேட்டால இருந்து இது கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இதுல ஒவ்வொரு பர்சனுக்குமே இண்டிவிஜுவல் டார்கெட்ஸ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் டார்கெட்டோட நான் கனெக்ட் பண்றேன். ஸோ this table is connected to salesperson table. Salesperson table is connected to what? Sales target table. Okay, let's say for an example, let me upload it. Okay, நான் widget and பண்றேன்.
இந்த காலம் நம்மளுக்கு காலம்னு வந்திருக்கு. Let me select this and check in the transform. Errors இருந்துச்சுன்னா remove பண்ணுங்க. Okay. Where is the widget? So widgetல வந்து product name தான் உங்களுக்கு header வரணும். So let me rechange this user first to as a header னு கொடுத்தாச்சு. And then you can close this one, Power Query. Okay. So in the product name எடுத்து I'm just connecting with the team. Okay. So இதுதான் வந்து snowflakesன்னு சொல்றாங்க. Snowflakesனா என்னன்னா இந்த sales main data வந்து it is connected to salesperson data and this salesperson data was connected to widget. ஓகேங்களா அதுல வந்து that is அது கண்டினியூ ஆகுது இல்லையா? So that is going to be a snowflakes scheme. Okay. So as of now we understand what is snowflakes and the star schema. So இதை வச்சு ஒரு create பண்ணணும் that is files excel sheet upload பண்ணிட்டு we'll do that task later. So next that is afternoon sessionல நம்ம என்ன continue பண்ணலாம்ன்றதா நான் உங்களுக்கு define பண்றேன். That is we will see about the main part of projects. ஓகேங்களா கேஸ் ஸ்டடி எப்படி நீங்க பண்ண போறீங்கன்றத பார்ப்போம் and ஒரு small activity so how we can create a new table in this நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த டேட்டா மாடல்ல ஒரு நியூ டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் and then so அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியுன்றத பார்த்துட்டு and some definition of other things. என்னென்ன definition means let's say for an example about what are the points we should remember. For example, PowerPoint la என்னென்ன points remember பண்ணணும் இதுல we will discuss. Okay. So that's all for today. Not now. So you have to connect at 1:30 again. Okay. So learn a lunch point வந்து just 1:30 connect பண்ணிக்கோங்க. Previous students everyone. So we'll connect at 1:30. Thank you.
Yes, good afternoon, students. We can start the session. We'll wait for other 5 minutes and then we'll start. Okay.
Okay, students, we'll start the session now. Okay, ma'am. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா டேபிள்ஸ் ஆட் பண்றோம்னா இப்படி ஆட் பண்ணணும். Let's see. I'm going to add the table inside this data model. Then I need to choose new table. So இதில் போயிட்டு நீங்க டேபிளோட நேம் அண்ட் அதர் திங்ஸ் கொடுக்கணும். இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். வெயிட். பாருங்க இங்க ஒரு நியூ டேபிள் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த டேபிளுக்கு எதுனா நீங்க நேம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் த டேபிள் நேம் as. ஸோ நான் எந்த டேபிள் நேமுமே கொடுக்கல. there is the table. ஸோ இந்த டேபிள்ல I'm just giving some formula. ஓகேங்களா? So I'm giving a calendar of, you know, actually, let me import one more table. Okay. Which get data Excel workbook. So that is a CSV file. Order data set. Click on load. இப்போ என்னன்னா மெயினா நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி நம்ம இதை பண்ண போறோம். லெட்ஸ் சி. ஸோ நம்மளோட ரிசர்ச் ஆர்டர் டேட்டா செட் இங்க இருக்கு. ஸோ லெட் மீ மூவ் a little. இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Okay. So now I'm selecting on new table. Is already there. Okay. ஸோ இங்கே ஒரு டேபிள்ல ஒரு ஃபார்முலா வருது இல்லையா, இந்த நியூ டேபிள்ல. ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு இது ஆட் பண்ணணும். ஸோ என்னன்னா நான் ஃபார்முலா ஆட் பண்ணுறேன். கேலண்டர் ஆஃப் மீ ஆர்டர் டேட்டா செட். அதில் வந்து எனக்கு ஆர்டர் டேட் வேணும். ஸோ லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ். கமா
max order date set of order date. So click on enter. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு டேட்ன்றது ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆயிருக்கு, கிளியரா? பட் ப்ரீவியஸாக நம்மளுக்கு அது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெண்டு சின்ன ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட்டட். அதே மாதிரி இப்போ காஸ்ட் பர் பாக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, I'm going to create one more new table. Okay, so in the new table I'm just giving some calculation. Let's say the formula is calculate of, so we are going to sum it. ஓகேங்களா, எதை சம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, I'm going to sum the product table cost per box. ஸோ இதுதான் நான் calculate பண்ண போறேன். So let me close that and comma all selected. ஸோ ஆல் செலக்ட்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஓகேங்களா? அதில் எதை பேஸ் பண்ணி நான் செலக்ட் பண்ண போறேன், தட் இஸ் கால்குலேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, based upon the product. Okay, so product table ஓட product base பண்ணி I'm going to calculate this. Okay, I think clear. So next enter கொடுக்கலாம். Okay, some order set. Okay, let me change this to sum of, I want to check the quantity of order set. Okay, so order set ஓட price எடுத்துக்கலாமே, order set ஓட price, and it should select all the order quantity. Okay, this we can see it in the DAX expression. So இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா DAX expression. ஸோ ஒரு டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு, ஸோ அதில் மேனிப்புலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுப்போம். ஸோ கொடுத்தோம்னா அதோட அவுட்புட் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இங்க பாருங்க, டேபிள் ஒரு நியூ டேபிள் ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீநேம் த டேபிள் ஆல்சோ யூ கேன் ரீநேம் இட். I'm giving us the calendar table. Okay, it's calendar and what is the date? ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும், கிளியராமா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மேனிப்புலேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ we can also perform some other things, like example, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா we'll move on to the PPT part. ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு then we can see about case study பற்றி பார்க்கலாம். So Power BI allows a relationship to be built from the table within the data, different data sources,
powerful function that enables you to pull one table from the Microsoft Excel and another from the relational database. Okay. And you would then create the relationship between those two tables and treat them as a unified data set. So you should create a relationship between a two tables. And the tables relationship வந்து நம்ம create பண்ணணும், right? Next is, okay, so what is the design and the development data? So star schema na என்ன கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரியும், பட் அதோட சின்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தட் இஸ் அவுட்புட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன். So let's consider the fact table is going to be the orders data set. Okay, in the order data set na enna meaning no? So it is going to be a foreign key and order data set la வந்து பாத்தீங்கன்னா it's full of foreign key and it's a fact table. Okay, and ஏன் the fact table னு சொல்றாங்க, ஏன் இது வந்து foreign key na, there is n number of duplicates இருக்கும் and there is no null value. Okay, and this is இது வந்து நம்ம எப்படி நடத்துக்கோம்னா many அப்படின்னு சொல்லுவோம், manyல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், or we can consider as a asterisk symbol. Okay, fact table. And dimension table வந்து let's consider a product category. Okay, in the product category வந்து we have a primary key. Okay, we'll have a primary key. And next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா let's say ஒரு geo location இருக்கு. So this is also a primary key. Correct? So இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட primary keys. So இந்த primary keysல வந்து we'll call it as a dimension table. Why it is a primary key? Because each and every table வந்து பாத்தீங்கன்னா apart from the fact table, there will be unique values. There is no duplication values இருக்காது, அதே மாதிரி null values இருக்காது. So that is going to be called as a dimension table. So it is a popular method where each table is defined as a dimension or a fact table for easy analysis. Every Power BI data analyst should understand this schema for effective data modeling. So effective data modeling, definitely they need to understand this. And in a star schema, each table within your data set is defined as a dimension or a fact table. Okay, this is going to be a dimension or a fact table. What is fact table? It contains the observational or event data values, and dimension tables contains the details about the data fact in a table. Okay, so then a lot of detailed information the dimensional tables. And these tables are connected to the fact table through a key columns. Okay, right? So எப்படி வந்து நம்ம அதை கனெக்ட் பண்றோம்? ஸோ ஆக்சுவலி எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்ல இருக்கும், ரைட்? ஸோ இதுல வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ப்ராடக்ட் கீ இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கீ இருக்கு. ஸோ இஃப் ஐம் கம்பைனிங் திஸ் போத், இதை என்னால எப்படி பண்ண முடியும்? இதுல இருக்கக்கூடிய காலம் வேணும், இதுல இருக்கக்கூடிய காலம் வேணும், நம்ம மர்ஜ் பண்ணணும், right? அதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. These tables are connected to the fact table through the key column, and dimension tables are used to filter and group the data in the fact table. Clear, everyone? So next வந்து பாத்தீங்கன்னா permanent say data resides two table.
So employee and sales. So employee table இருக்கு and then ஒரு sales table இருக்கு. So shown in the following data tables, the modules, because the sales table contains a sales order. ஓகேங்களா, இது sales order details இருக்கு and which can be aggregated, right? Aggregatedனா கவுண்ட் பண்ணலாம், இல்ல சம் பண்ணலாம், or average find பண்ணலாம். An employee table, contains the specific employee names, which filters to the sales order. So it would be a dimensional table. The common column between the two tables, which is a primary key in the employee table, is the employee ID. So primary key in, so this is the primary key. Okay. Okay, so this is going to be a primary key because it is going to be unique. So you can establish the relationship between the two table based on this column. If they base பண்ணி you can create a column. And designs and develop data model again, relationship types. So each model relationship is defined by the cardinality type based பண்ணி தான் இது பண்ணுவாங்க. There are, four cardinality types options. We already know one to many to one to one, and many to many. And so this is the source type. Okay, is a source and in the table one that is connected to this table, and you know this cardinality, right? But இங்க என்ன ஒரு arrow mark பண்ணிருக்கோம், what is this? So this is going to be a single direction. ஓகேங்களா, if it is going to both னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, both direction. Clear? Single and this is a both direction. And how to establish. So first வந்து இந்த single and bidirectional னா என்னன்னு பார்க்கலாம் டீடைலா. So why it is saying like single and அதுக்கப்புறம் இதையே நம்ம வந்து bidirectional நம்ம ஏன் மென்ஷன் பண்ணணும்? ஸோ எதனா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? ஸோ ஆக்சுவலி தேர் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ். why we ஏன் நம்ம வந்து இதை சிங்கிள் அண்ட் பைடைரக்ஷனல் சொல்லணும்னா, ஸோ இது எக்ஸாக்டா எங்க இருக்கு அப்படின்னா நான் வியூ பண்றேன். ஸோ எனக்கு பவர் பிஐல ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம். ஸோ இது எப்படி நான் சேஞ்ச் பண்றது? லெட்ஸ் செலக்ட் ஹியர் அண்ட் கிளிக் ஆன் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் கிளிக் ஆன் நியூ, ஆர் வி கேன் எடிட் இட். ஓகே, எனக்கு எந்த இதை எடிட் பண்ணணும்னா விட்ஜெட் அண்ட் சேல்ஸ் பர்சன். செலக்ட் ஆன் திஸ் அண்ட் கிளிக் ஆன் எடிட். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு பாருங்க, கிராஸ் டைரக்ஷன் போத் அப்படின்னு இருக்கு, இல்ல சிங்கிள். ஸோ இதெல்லாம் என்ன மீனிங்? சிங்கிள் பாருங்க நம்மளுக்கு ஹைலைட் ஆகல, ஒன்லி போத் ஆப்ஷன் தான் நமக்கு காட்டுது. ஸோ வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி. ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்க்கணும் கிளியரா. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் அ கிராஸ் ஃபில்டர் டைரக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ கிராஸ் ஃபில்டர்னா ஈச் ரிலேஷன்ஷிப் இன் மாடல், ஸோ இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ திஸ் கிராஸ் ஃபில்டர் டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ கிராஸ் ஃபில்டர் டைரக்ஷன்ல எக்ஸாம்பிள் சிங்கிள் டைரக்ஷன் இருக்கு, இல்லை போத்தும் நீங்க கொடுக்கணும். சிங்கிள் டைரக்ஷன்னா ஒரே ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஒன்லி ஒன் ஆஃப் டேபிள் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் கேன் ஃபில்டர் த டேட்டா அக்ராஸ் டு தி அனதர் டேபிள். ஒரே ஒரு டேபிள் மட்டும்தான் இதை ஃபில்டர் பண்ண முடியும். ஸோ அதர் டேபிளால ஃபில்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் மீன்ஸ் ஃபில்டரிங் த டேட்டா இன் த அதர் டேபிள் affects the data shown in the other table. ஸோ இதில் எதனா நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா it is going to reflect it on your attached table. Okay, but the filtering on the other table does not affect. So the exact meaning is, if example நான் இதில் வந்து ஒரு டேட்டா சேஞ்ச் பண்ணுறேன், ஓகேங்களா, that is going to be reflect on இது எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ நான் சேல்ஸ் விட்ஜெட் இருக்கு அண்ட் சேல்ஸ் பர்சன் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஹலோ விட்ஜெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன், இல்லை சம் மேனிப்புலேஷன்ஸ் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா
So that will be, affecting on the salesperson table reflect ஆகும். But if suppose நான் இந்த பர்டிகுலர் சேல்ஸ்பர்சன் டேபிள்ல இருக்கிற அந்த வேல்யூவை நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் இதுல போய் செக் பண்ணேன் அப்படின்னா வெதர் இதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்காது. சரிங்களா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சிங்கிள் டைரக்ஷன். ஸோ நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல இது பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பை டைரக்ஷன். பை டைரக்ஷன் மீன்ஸ் ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்ம ஃபில்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம். இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இது டைரக்ஷன்ஸ். திஸ் மீன்ஸ் the filtering a data in one table affects the data shown in the other table, and this type is less common and can negative impact performance. இது இந்த மாதிரி bidirectional வந்து நம்ம டெஃபினட்டா we should not use it in our real time practice. ஏன் அப்படின்னா it can give you the negative impact performance. நெகட்டிவான இம்பாக்ட் கொடுக்கும், that is performance, and create the ambiguous filter paths. Okay, so the possible cross filter options are depend on the cardinality type. So cardinality type base பண்ணி தான் நம்மளால பண்ண முடியும். And next is active and inactive relationship means what? அது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், ரைட்டா? ஸோ அதுக்கப்புறம் யூஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மெஷர்ல தான் நம்மளுக்கு டாக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் போகும். ஸோ நவ் கேன் மூவ் ஆன் டு தி பிபிடி. How to establish the relationship. So one and only one row of data that from a table Y is connected to the row of table from the table X. Okay, so many rows from a table Y are connected to one row of data from the table X. Okay, and both a row of data from a table Y and a row of data from a table X are related to the numerous row of data from data that is table Y. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சொல்லணும். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் சி ஸோ மார்னிங் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க, பட் ஆஃப்டர்நூன் ஐ கேன் சி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின். ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு அட்டெண்ட் த செஷன் ப்ராப்பர்லி. 60% அட்டெண்டன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுறதே வேஸ்ட். ஓகேங்களா? அண்ட் உங்களோட எல்எம்எஸ்லையும் சரி, if you are not going to attend, you will not definitely get a certification. கேஸ் ஸ்டடியும் கிடையாது, கேஸ் ஸ்டடியும் பண்ணல, எனக்கு அட்டெண்டன்ஸும் இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷனே கிடையாது. கிளியராமா? அண்ட் இது வந்து உங்களோட சப்ஜெக்டோட சிலபஸ்ல ஆட் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ எல்லாருமே டெஃபினட்டா இதை ப்ராப்பராக அட்டென்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் ஆர் ரெக்வஸ்ட். நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு 1 by 1 ஸ்டெப்பாக தான் உங்களுக்கு தட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் யூட்டிலைஸ் திஸ் டைம். ஓகே, so next design and develop a data model. So இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். 1 minute, let me look in one Excel sheet. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ், நம்ம டேட்டா மாடலுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், ரைட்? ஃபேல் டைமென்ஷன் யூஸ் பண்ணி. ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு த சம்மரி பார்ட். டு கிரியேட் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அ டேபிள் இன் பவர் பிஐ, you can use the model view in the Power Query editor. Okay, and the purpose of a model relationship is to propagate the filters applied on the column of one model table to filter to a different model table. So filters will propagate so long as there is a relationship path to follow. So which can involve the propagation to the multiple tables. Okay, now we can move on to the quiz part. I'll give you 2 minutes of time. Just think about this, quiz, and tell me just உங்களோட மைண்டுக்குள்ள ஒரு ஆன்சர் திங்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
whether it is correct answer or not. So what is the purpose of creating a relationship between the tables in Power BI? What is the main purpose? A or B or C or D? Just think and let me know the answers. Just give you the 2 minutes. The 2-1 I'll be expecting the answer at 2-3. Okay, students, fine பண்ணிட்டீங்களா answer? So answer is going to be facilitate the data analysis across a multiple related table. Okay, so that's going to be the answer to facilitate data analysis across a multiple related table. Next is which type of relationship represent one-to-many relationship between a tables in Power BI? A or B or C or D. So what is the answer? So just again, I'll give you 2 minutes of time till 2-5. Just give me your answer. Answer fine பண்ணியாச்சா? So answer is going to be what? Let's see. It's going to be a bidirectional data. Okay. So one to many la share mark வந்து இந்த மாதிரி bidirectional. Okay.
represents a one-to-many relationship between the table. It's a bidirectional relationship. And when creating a relationship between a table, which column should be used? A or B or C or D? What is the answer? This answer fine Paniyacha learning. What is going to be the answer? It's only the primary key column in one table, a foreign key column in the other table. So we can create a relationship. Okay. And these are the links, some important links you can use it for your reference. And that's all for this PPT. Okay. So now next number that is Power BI problem. So already நம்ம கிட்ட ஒரு table இருக்கு. So now what I'm going to do is I'm just going to create some new visualizations. So எப்படி நம்ம new visualization create பண்றது இல்ல ஒரு column எப்படி வந்து நம்ம create பண்றது. So let's see that briefly. Example நம்ம already tables எப்படி create பண்ணணும்னு பார்த்தோம், right? So அதுல இருக்கக்கூடிய சில options. Let's say நான் இதுல இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் டேட்டா எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ சேல்ஸ் டேட்டா இருக்கு. ஸோ சேல்ஸ் டேட்டா செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் டேபிள். ஓகே, ஒரு காஸ்ட் பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். காஸ்ட் பாக்ஸ் லெட் மீ கிரியேட் ஹியர். ஸோ அதில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் ஒன். ஸோ ப்ராடக்ட் டேபிளில் எனக்கு காஸ்ட் பர் ப்ரைஸஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதுக்கு எதுனா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? ஸோ ஃபார் த ஃபில்டர் டேபிளுக்கு எதுனா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? ஸோ லெட்ஸ் டூ த மாடலிங். ஸோ மாடலிங் பண்ணலாம். மாடலிங் ரிப்பன்ல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா you can see this manage relationship option. So we'll click on new. So create relationship la I'm going to select the product per table. Okay, product table choose பண்ணிக்கிறேன். இந்த product table பார்த்தீங்கன்னா first drop down list you can see a number of details. I'm selecting the cost per box and salesperson table na something but okay. From the both the table, automatically is going to create one thing. So create so one to many because sales main one it's a main data. We'll check whether we don't have anything else, right? So I'm selecting this one and one to many and directions everywhere, single or both. Single kum both ko number definition part. So why we need to use a single or why we need to go for a both option, right? So just let me click on make relations கொடுத்தா வரல.
So it is going to be in a dotted lines. So ரெண்டுமே இப்போ ஒன்னு சேஞ்ச் பண்ணனா இன்னொருதுலயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். So it should be vice versa. Okay. So now we can see the product table and then sales main data has been connected. Okay, one to many and bi-directional நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி we can create it and we can also configure the tables ஓட இதை வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் இந்த கேட்டகரி காலம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதான் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் ஹைரார்கி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, கிரியேட் ஹைரார்கி மீன்ஸ் இல்லை என்னென்ன ஹைரார்கி கொடுக்கணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறது. ஓகே, ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இருந்து we can locate the left to the field panel. So leftல இருக்கிறதா நம்ம field panel எடுத்துட்டு வரலாம். So let's say I want this order ID. So not here exactly. Okay, to add the second level to the hierarchy in the properties. So in the hierarchy panel, so in the hierarchy drop down list, select example I'm selecting now cost per box அப்படின்ற இந்த காலமை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் ஒன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we can add the third level of hierarchies. இங்க வந்து எந்த level of hierarchy, so category and I'm applying okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can change the hierarchy levels. So எந்தெந்த hierarchy levels நம்ம பேசாங்க. So let me click on the cost price. That is cost price, cost box hierarchy illa. So in the level hierarchy, if I'm adding the category, so category has been added and size வேணா size add பண்ணிக்கலாம் and then product. ஓகேங்களா, ஸோ இதில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா you can click on apply changes. இதில் வந்து first cost prices இருக்கும், cost per box and then other details. Let's click on apply level changes. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இது அப்ளை ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹைரார்கிஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு காலம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் யூ கேன் சூஸ், தெர் இஸ் சம் அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆல்சோ அவைலபிள். ஸோ இங்கே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெதர் யூ கோயிங் டு சார்ட் பை காலம் ஆர், ஸோ எந்த காலம்லேருந்து நீங்கள் சார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்கும். டிஃபால்ட் வந்து இது. அண்ட் டேட்டா கேட்டகரியில் எந்த டேட்டா கேட்டகரியில் நீங்கள் இது பண்ண போறீங்க. லெட்ஸ் ஏ கண்ட்ரி நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கண்ட்ரி நான் எடுத்து வச்சேன் அண்ட் சம்மரைசஸ் நம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இட் கேன் சேஞ்ச் இட். ஓகே, ஸோ these are the some extra things we have. And also let me take, ஸோ ஒவ்வொரு காலம்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். லெட் மீ செலக்ட் திஸ் காலம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம்ல உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா. ஸோ என்னென்ன இருக்கு குவான்டிட்டியில் யூ கேன் சி what is the whole number. So I'm just selecting. ஸோ எந்த வேல்யூவில் உங்களுக்கு அவுட்புட் வேணும் ஹோல் நம்பரில் கொடுக்குறேன். And the format is also, it is asking whole number.
and percentage format வந்து ஆஃப்ல இருக்கணும் இல்லை ஆன்ல இருக்கணும் and 1000 separated on or off and decimal places இவ்வளோ இதில் கொடுக்கணும் ஸோ அதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லைக் திஸ் யூ கேன் give the things okay and next is example let's click on price. So pricesல கொடுத்தாலும் it will be asking a decimal value. So அதுவே எவ்வளோ decimal value கொடுக்கணும் priceல. So I'm just giving it as a 2. So 2 வந்து அதோட decimal price change ஆகும். இது நீங்க செக் பண்ணோம்னா order data setல price value பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 decimals இருக்கு. ப்ரீவியஸா உங்களுக்கு வெறும் 19 மட்டும் தான் மென்ஷன் ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே you can do it here. Okay. And next, we will see how to calculate and measure the data. Data வந்து எப்படி calculate பண்ணணும் எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் இது வியூ அப்ளை ஆகுதா இட் இஸ் நியூ மெஷர்ன்னு இருக்கு அண்ட் தென் நியூ காலம் அண்ட் நியூ டேபிள் இந்த மாதிரி எல்லாமே வியூவாக இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதில் நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா கேல்குலேஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிரியேட் ஆல்ரெடி நம்ம நியூ டேபிள் பார்த்துட்டோம். ஸோ நியூ டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது let's see new column. So இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓப்பன் ஆயிருக்கு. synonyms is column. காலம்ல என்ன நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் okay what is the description types and the name. So name வந்து so they have given as a order field. So in the order field order data sets you can give some values. ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வேணும் கால்குலேஷன் ஃபார்முலா மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் உங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலி யூ கேன் சி த விஷுவலைசேஷன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா யூ கேன் சேஞ்ச் த விஷுவலைசேஷன் பார்ட் ஹியர். லெட்ஸ் சே ஐம் செலக்டிங் ஆஸ் அ கார்ட். ஸோ எவ்வளோ சம் ஆஃப் ப்ரைஸ் அப்படின்றது நமக்கு வியூ ஆகுது. And the price is selected and then I'm trying with matrix is not applying and table la enakku price oda values ellame clear. So in the madri we can do some manipulations here. So in the power already namakku theriyum using this data model we have a lot of benefits, right? So இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி ஓகே let me open the PPT. Okay, so in the activity just upload one Excel sheet or whatever a data source or a data into the Power BI. Once upload பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க என்னன்னா அதுல ஆட்டோ கரெக்ட் எடிட் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ நவ் செக் வித் single and bidirectional. Single and bidirectional apply பண்ணிருக்கீங்க. இது cross filterல இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். And the cross filters அப்புறம் manage relationshipல you can change the things, right?
மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல அந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டு செக் வித் த கார்டினாலிட்டி சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. And then whether it is active or inactive relationship. Okay, so இதோட 5 minutes of activity. So quick complete பண்ணுங்க. I think the time is now 2:22. So 2:27 வரைக்கும் இந்த activity. So please
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை எப்படி வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இஃப் எனி இஷ்யூஸ் இஸ் ஹேப்பன், பிகாஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் டேட்டா மாடல்ன்றது. இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் நம்ம இதை எடிட் பண்ணுறது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை, அண்ட் தென் அது கார்டினாலிட்டி எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, அண்ட் சிங்கிள் அண்ட் பைடைரக்ஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, and how we can identify whether it is going to be active or inactive status. Then finally, we should know what are the different points. என்னென்ன points இருக்கு, that is நீங்க data model create பண்றப்ப என்னென்ன point வந்து நீங்க you should know அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, so while you are creating this data model, you should know all these things. Okay, so அதாவது data model, data model. Okay, so சில points வந்து நம்ம we should know. So what are the points is like the accuracy. So we should ensure accuracy, and then efficiency, usability, of your reports and dashboards. So first one வந்து we'll see a data source quality. Okay, so data source quality என்ன நம்ம check பண்ணணும் அப்படின்னா, this is going to ensure the data sources, whether it is going to be reliable. So whether it is reliable or clean and consistent. So check for the data quality issues. So என்னென்ன data qualities issue இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ லைக் என்னென்ன இஷ்யூஸ் அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். ஸோ என்னென்ன செக் பண்ணலாம், மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் செக் பண்ணலாம். அந்த ரைட். ஸோ நம்ம டேட்டா மாடல்ஸ்ல இருந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த காலமோட தட் இஸ் ரோட ஹெட்டர் நேம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ வி கேன் டூ தட். ஸோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் and duplicates and then incorrect data type. So before importing the data into the Power BI, that is the first point. Next என்னன்னா transformation and cleanup பண்ணணும். Second one is transformation, that is transforming and the cleanup. So இந்த பார்ட்ல என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து we can ensure that that cleans up and remove the unnecessary columns. Remove unnecessary columns, handle missing data, and applying data type
conversions. Okay, this prepares the data analysis. And next one the relationship. So what is relationship? So relationship தான் இன்னைக்கு பார்த்தோம். So இதுல நம்மளுக்கு என்ன avoid ஆகும்? Relationships. In a relationship, we can establish, accurate and meaningful relationship. Can establish accurate and meaningful relationships between our tables. Okay. And also it checks the cardinality between the tables or two table, and it avoids the incorrect aggregation. So it avoids incorrect aggregation. That's next வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து we can also we should avoid many to many relationship. உங்களோட சினாரியோல நீங்க that is create பண்றப்போ அந்த சினாரியோல வந்து if it is going to be a many to many relationship, that also you should avoid it. Okay, the fourth one is many to many relationships. Okay. So the many to many relationships என்ன ஆகும்னா it avoid creating the relationship, and also it avoids the data ambiguities. Data ambiguities வந்து நம்மளுக்கு remove ஆகும். Data ambiguities. That is நீங்க many to many relationship create பண்ணீங்கன்னா அங்க data ambiguities வரும். Ambiguity. And one more thing is incorrect calculations performed. So that can be avoided. So இது எல்லாமே உங்களோட மைண்ட்ல இருக்கணும் நீங்க ஒரு குட் டேட்டா மாடல் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் ஹைரார்கிக்கல் வைஸ். நம்ம ஹைரார்கிக்கல் வைஸ் பார்த்தோம்ல, ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணோம். யூஸ் வைஸ். Okay, we need to use a hierarchical wise data, and இது யூஸ் பண்றதுனால we can avoid creating too many tables, that is too many levels in a hierarchy. We can avoid it. That is too many level can be avoided. Okay, so these are the important points you need to remember while you are creating that, while we are creating a relation between a different tables in this data model concept. Okay, so I hope everyone is clear till this. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது நம்மளோட கேஸ் ஸ்டடி பற்றி. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கேஸ் ஸ்டடியை நான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்கிறேன். தட் இஸ் நீங்கள் திஸ் இஸ் டியூஸ்டே, ரைட்? டியூஸ்டே தான் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க, ரைட்? நாட் ராங். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் டியூஸ்டே அட்டென்ட் பண்ணுறதுனால யூ வில் பி ஹேவிங் அ செட்டிங் தட் இஸ் கேஸ் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, லெட்ஸ் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள்
ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் நம்ம இது பண்ணியிருக்கிறப்ப ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு உங்களுக்கான ஒரு 3 கேஸ் ஸ்டடி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இன்னைக்கு அந்த 3 கேஸ் ஸ்டடிலையும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸல் அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய கிரைட்டீரியாஸ் ஓகேங்களா அதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த மூணுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து ஸோ தட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நல்லா ரிசன் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு சரிங்களா. பிகாஸ் இதுல நீங்க ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். ஓகே. ஸோ 1 minute லெட் மீ செக் என்னென்ன கேஸ் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் வியூ பண்றேன். உங்களுக்கான கேஸ் ஸ்டடி நான் ஷேர் பண்ணுறேன். 1 செகண்ட். So Tuesday batches the case studies. Yeah. So me okay. So yes. ஸோ எல்லாருக்கும் ஸ்லைட்ல வியூ ஆகுதா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஸ்டடி. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து டோட்டலி உங்களுக்கு 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த 3 கேஸ் ஸ்டடீஸ்ல நீங்க ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இந்த 3 கேஸ் ஸ்டடீஸ்லயுமே இருக்கக்கூடிய எக்ஸல் அண்ட் தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இன்னைக்கு. ஸோ தட் நீங்க இந்த கேஸ் ஸ்டடி இன்னைக்கே நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸல் அண்ட் த வேர்ட் டாக்குமெண்ட். ஓகே. ஸோ இதை நீங்க ஒரு தட் இஸ் நோட்ல இதுலயோ ரைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் யூ கேன் ஸ்டார்ட். இன்னைக்கு உட்காந்து எல்லாருமே எக்ஸல் ஷீட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கிளியராமா. So first one on the profit analysis of a global store, that is global superstore, and இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா IPL analysis using a Power BI, and next third one வந்து பாத்தீங்கன்னா an analysis of unemployment in the Republic of India. Okay. So ஒன்னு வந்து IPL பத்தி, இன்னொன்று வந்து சூப்பர் ஸ்டோர், இன்னொன்று வந்து unemployment in Republic days. Okay. So now I will show you. உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூப்பர் ஸ்டோர் அதை பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ். So let me share that.
ஃபர்ஸ்ட் நான் இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் எப்பவுமே நீங்க என்ன ஆப்ஜெக்ட்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மட்டும்தான் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் திங்ஸ் ரைட். ஸோ ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் குளோபல் ஸ்டோர் சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ் யூசிங் பவர் பி. ஸோ இதை சூஸ் பண்ண போறாங்க சூப்பர் ஸ்டோரோட கேஸ் ஸ்டடியை சூஸ் பண்றவங்க ஜஸ்ட் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. இட் மே ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் த சைஸ். நீங்க கேஸ் ஸ்டடி பண்ணல அப்படின்னா இதுக்கு எல்லாமே வேஸ்ட். நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்கனாலும் வேஸ்ட் தான். ஓகேங்களா? So the sales analysis on Superstore dataset is a comprehensive study that aims to analyze the sales performance of a fictional retail company called Global Store Superstar. So then a company would name in a Global Superstar. Okay. And so the variable can use the sales transactions. So in the particular detail of the sales transaction இருக்கும், customer details இருக்கும், and product details இருக்கும், and geographical locations இருக்கும், right? And data which aim. So what is the aim? So என்னென்ன variables ன்னு பார்த்துட்டோம். What are the aim to do this? So data visualization and reporting tools to create a interactive dashboard. So interactive on a dashboard create பண்ணது definitely we need a visualization and report. Am I right? So for that is our final output. அதான் நம்மளோட aim. Okay. நம்ம என்னதான் பவர் query பார்த்தாலும் சரி டேட்டா மாடல் பத்தி பார்த்தாலும் சரி பட் நம்மளோட ஃபைனல் அவுட்புட் ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்டா நீங்க என்ன கிரியேட் பண்ணணும், நீங்க வந்து you need to create a visualization and reports வந்து நீங்க create பண்ணணும். Clear? And to cleaned and transformed using a Power Query. A data model is created using a Power BI data modeling tools. And then to analyze and includes several key metrics such as என்னென்ன key metrics இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா sales revenue, அதோட profit, அதோட margin எவ்வளோ. So which are visualized using charts, tables and graphs. Okay. ஸோ இது விஷுவலைசேஷன் நம்ம இதில் தான் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். என்னன்னா சேல்ஸ் ரெவன்யூ எவ்வளோன்னு பார்க்கணும், அதோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, அதோட மார்ஜினல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ. ஸோ இதெல்லாமே செக் பண்ணுறதுக்கு ஐம் கோயிங் டு யூஸ் த விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ் லைக் சார்ட்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ். இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் வாட் ஆர் தி அவுட்கம்ஸ், எனக்கு அவுட்கம்ஸில் என்ன வியூ ஆகணும், பர்டிகுலர்லி என்னோட அவுட்புட்டில் எனக்கு என்ன வியூ ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அனாலிசிஸ். இங்க பாருங்க டோட்டலி எனக்கு தட் இஸ் அவுட்கம்ல ரெண்டு இது. ஒன்று வந்து சேல்ஸ் அனாலிசிஸோடது, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸோடது எனக்கு வியூ ஆகும். ஸோ சேல்ஸ் அனாலிசிஸ்ல என்னென்ன நான் வியூ பண்ணணும், என்னென்ன எனக்கு வியூ ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ் அ பிஸ்னஸ் பர்சனுக்கு என்ன வியூ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 ப்ராடக்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சேல்ஸ். சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி டாப் 5 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து விசிபிளாக இருக்கணும். அண்ட் சேல்ஸ் பை செக்மெண்ட்ல ஸோ டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ்ல எப்படி சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வியூ பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் கவுண்ட் பேஸ்ட் ஆன் அ ஷிப் மோட்ல எப்படி இது பண்றது பார்க்கணும். அண்ட் தென் சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் பை சப் கேட்டகரி. ஸோ சப் கேட்டகரி சூஸ் பண்ணி அதோட சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்றது செக் பண்ணணும். அண்ட் சேல்ஸ் பை அ சிட்டி அண்ட் ஸ்டேட். ஓகே, சேல்ஸ் பை சிட்டி அண்ட் ஸ்டேட்ல எவ்வளோ சேல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது வியூ பண்ணணும். அண்ட் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் டாப் 10 cities based on the profits and top 10 states based on the profits and profit by segment and profit by region and count for subcategory by categories. Okay. Next one the cards sales analysis and profit analysis. கார்டில் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ், டோட்டல் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் தென் ஆர்டர் டேட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸில் டோட்டல் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ அண்ட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஆர்டர் டேட் இது எல்லாமே எனக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரியல் டைம்வே ஒரு query வந்து உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸல் ஷீட் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. 1 minute நான் அந்த எக்ஸல் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன்.
ஓகே. நான் எக்ஸெல் ஷீட் ஓப்பன் பண்றேன். ஓகே. So this is that worksheet. அந்த தட் இஸ் இந்த ஒர்க் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய, அதாவது இந்த சூப்பர் குளோபல் சூப்பர் ஸ்டோருக்குள்ள இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்த ஷீட். ஓகேங்களா? இதுல என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்க்கலாம். 1 minute. ஸோ ரோவோட ஐடி அண்ட் ஆர்டர் ஐடி ஸோ சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரோஸ் இருக்கு? 9995 ரோஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு இதுல இருக்கு. ஓகே. ஸோ நான் இப்படிதான் ரியல் டைம்ல இருக்கும். உங்களுக்கு 1 lakh மோர் தென் லேக்ஸ் கணக்குல உங்களுக்கு டேட்டாஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது டிபெண்ட் அப்பான் த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் செக்டர். ஓகேங்களா? டேட்டா வேர்ஹவுசிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டேட்டாஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ யூ கேன் சி த ரோ ஐடி அண்ட் ஆர்டர் ஐடி அண்ட் ஆர்டர் டேட் அண்ட் ஷிப் டேட் அண்ட் தென் ஷிப் மோட் என்ன. Okay, and customer ID, customer name, segment, country, city, state, postal code, region, and then a product ID, and then category, and what is a subcategory, and product name. And then sales order value, discount, quantity, and அதோட profits. Okay, it goes on like this. So இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு create பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணோம்னா லைக் டேட்டா மாடலிங்ல நம்ம பண்ணிடலாம். அண்ட் இதுல கொடுத்துருக்க தட் இஸ் நம்ம வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல கொடுத்த அந்த கிரைட்டேரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் சே ஒரு தட் இஸ் நியூ மாடல் போயிடலாம். டேட்டா மாடல். ஓகே, இது நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ த அவுட்புட் ஆஃப் திஸ் சூப்பர் ஸ்டோர். ஸோ அவுட்புட் பார்க்கலாம். லோடிங்.
ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த அவுட்புட். உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், சேல்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேஷ்போர்ட். ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸல் ஷீட், தட் இஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல சேல்ஸ் அனாலிசிஸ்னா ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் so top 5 products based on sales வந்து நம்ம identify பண்ணோம். So they have identified a top 5 products based on the sales. So identify பண்ணிருக்காங்க. And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா sales by segment. ஒரு segment like consumer, corporate segments and home office. So இதோட segments. So first நான் எக்ஸல் ஷீட் நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். ஸோ அதில் ஆல்ரெடி நம்ம என்னென்ன டேட்டா இருக்குன்னு பார்த்தோம். பட் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஓகே, ஆர்டர் ஐடி அண்ட் ஆர்டர் டேட், ஷிப் டேட் எல்லாம். பட் வாட் இஸ் ஷிப் மோட்? ஷிப் மோட்ல என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கு? ஷிப் மோட்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கு. லைக் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் சேம் டே அண்ட் செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் சேம் டே அண்ட் செகண்ட் கிளாஸ் இது எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் வென் வி கோ டு த கஸ்டமர் நேம், ஸோ நிறைய கஸ்டமர் நேம்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையானதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணலாம். சேல்ஸ் பை செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செக்மெண்ட்ல எப்படி செக்ரிகேட் பண்றது? இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி வி ஹாவ் 3 திங்ஸ். ஒன் இஸ் கன்சியூமர் அண்ட் வந்து கார்பரேட்டு, இன்னும் வந்து ஹோம் ஆஃபீஸ். இந்த 3 தான் நம்மளோட செக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம தட் இஸ் சேல்ஸ் வந்து சேல்ஸோட அவுட்புட் நம்ம கொடுக்கணும். எதை பேஸ் பண்ணினா செக்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் நேம்ஸ் ஆர் வேர். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட டாப் 5 சேல்ஸ், டாப் 5 இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்ல எது வந்து டாப் 5 சேல்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் பாயிண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் சேல்ஸ் பை செக்மெண்ட் டாப் 5 ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு. அண்ட் ப்ராடக்ட் கவுண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஷிப் மோட். ஷிப் மோட் பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்ட் கவுண்டர் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ப்ராடக்ட் கவுண்டர் இது ஷிப் மோட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 4 டிஃப்ரெண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி we have to find it. And next is sales by city and state. ஸோ சிட்டி அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி. ஓகே, சேல்ஸ் வந்து சிட்டியில் எப்படி இருக்கும், கண்ட்ரி சாரி சிட்டி அண்ட் ஸ்டேட்ல பார்க்கணும். So let me select. So you have the n number of city இருக்கு. And state வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா again state also we have different states. Okay, and sales by city and state அதை வச்சு பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் பார்க்கணும். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது வந்து சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் சேலிங் டு அதர் பர்சன். ஸோ அதர் பர்சனுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சேல்ஸ். அண்ட் ப்ராஃபிட்ன்றது நம்ம கிட்ட வரக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட். ஸோ எல்லாமே நம்ம சேல் ஆகிட்டதுக்கு தட் இஸ் அதர் தட் இஸ் எப்படி சொல்றதுன்னா என்டையர் இதுவுமே நம்ம மைனஸ் பண்ணி லேபரு அண்ட் தட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது இது எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வரக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ். இதில் வந்து டாப் 10 சிட்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ டாப் 10 சிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட் என்னன்னு செக் பண்ணணும். அண்ட் அதே மாதிரி டாப் 10 ஸ்டேட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஃபிட். ஓகே, அண்ட் தென் ப்ராஃபிட் பை செக்மெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, விஷுவலைசேஷன்ல எப்படி நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம சொல்லுவேன். அண்ட் ஃபைனல் ஆன் 6th 7th வீக்ல தான் ஐ பி இம்ப்ளிமெண்டிங் இட். ஓகேங்களா, இதை வந்து எப்படி ரியல் டைம்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுன்ற இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல வந்து நம்ம தட் இஸ் 6th வீக் அண்ட் 7th வீக்ல நம்ம போட்டுருவோம். ஓகே,
Okay. And next with the profit by segment and profit by region. Where is region? So region பார்த்தீங்கன்னா central, east, south and western இருக்கு. And வேறையான data. Count of subcategory by category. ஓகேங்களா? கவுண்ட் ஆஃப் சப்கேட்டகரி. ஸோ சப்கேட்டகரி எனக்கு ஃபைன் பண்ண எக்ஸாம்பிள் ஃபர்னிச்சர்ல லெட்ஸ் சே ஐம் செலக்டிங் ஃபர்னிச்சர். ஓகே, ஸோ ஃபர்னிச்சர்ல எவ்வளோ சப் கேட்டகரிஸ் இருக்கு? இதுல என்னென்ன இருக்கு? புக் கேசஸ் இருக்கு, சேர்ஸ் இருக்கு, டேபிள்ஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் see many columns it goes on. ஓகே, ஸோ இதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா I have a book cases, chairs, furniture and tables அப்படின்ற ஒரு 4 சப் கேட்டகரி ஃபார் ஃபர்னிச்சர் அலோன் இருக்கு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஐ சூசிங் ஆஃபீஸ் சப்ளையர்ஸ். இதை போய் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் சி. ஸோ இதில் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு? applicants, no appliance and arts and binders and envelopes, fasteners, labels, papers, storage and supplies. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட 9 சப் கேட்டகரிஸ் இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ல. ஸோ இதோட கவுண்டர் நமக்கு வேணும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி I'm choosing a technology. Technology choose பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசரிஸ் அண்ட் காப்பியர்ஸ் அண்ட் மெஷின் அண்ட் ஃபோன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கவுண்டர் ஃபைண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். சூஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். எதுக்கு கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்? ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ த அவுட்புட். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன அவுட்புட் இங்கே கொடுத்துருக்கு, மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ அவுட்புட் இஸ் நத்திங் பட் a top 5 products based on the sales. ஸோ அந்த ப்ராடக்டோட நேமு அண்ட் அதோட சேல்ஸ் வந்துருக்கு. அண்ட் சேல்ஸ் பை செக்மெண்ட், செக்மெண்ட்ல எப்படி சேல் ஆயிருக்கு, ஸோ கன்சியூமருக்கு எவ்வளோ சேல் ஆயிருக்கு அண்ட் கார்பரேட்டுக்கு அண்ட் ஹோம் ஆஃபீஸ்க்கு. அண்ட் ப்ராடக்ட் கவுண்ட்ஸ், ப்ராடக்ட் கவுண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யூனோ ஷிப் மோட்ல எவ்வளோ இருக்கு, தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் சேம் டே. இந்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்டான ஷிப் மோட்ஸ் இருந்தது, ரைட்? ஸோ அதில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் கவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் பை சப் கேட்டகரி. ஸோ சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் பை சப் கேட்டகரி. சப் கேட்டகரியில் எப்படி நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ், தட் இஸ் சேல்ஸ் ஆகிருக்கும், ப்ராஃபிட் ஆகிருக்கு. ஸோ சப் கேட்டகரிஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்? சேர்ஸ், ஃபோன்ஸ், மெஷின்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ், ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தட் இட் இஸ் ஷோயிங் த it is showing the sales and the profit. Clear? Next sales by city and state க்கு எவ்வளவு சேல் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நியூ பேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் சொல்றது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இது மேல இருக்கக்கூடியது இந்த 3மே வந்து கார்ட்ஸ். இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ். ஸோ ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோம்? That is top 10 cities based on the profit based பண்ணி top 10 cities என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி, okay, and top 10 states based on the profits. Next is profit by segment and profit by region. Profit by segment we already know, consumer, corporate and home office. So அதில் என்ன ப்ராஃபிட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ப்ராஃபிட் பை ரீஜியன்ல என்ன, ரீஜன் வைஸ்ல எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கு. அண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் சப் கேட்டகரி அண்ட் கேட்டகரி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஆஃபீஸ் சப்ளையர்ஸில் we can see the count of subcategories 2085 subcategories இருக்கு.
And for furniture, we have 761. And for technology, we have 667. Clear? So இது எல்லாமே மேல இருக்கிறது எல்லாமே கான்செப்ட்ஸ். இப்போ கார்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கணும். எல்லாருமே லிசன் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி பிகாஸ் எல்லாருமே டெஃபினட்டா கேஸ் ஸ்டடி பண்ணியே ஆகும். ம். ஓகே மேம். ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸல் ஷீட் போயிடலாம். ஸோ கார்ட்ஸில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸில் டாப் 10 சிட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. கார்ட்ஸில் வந்து சேல்ஸ் அனாலிசிஸில் டாப் தட் இஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, டோட்டல் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ அண்ட் ஆர்டர் டேட் உங்களை இதை ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய எக்கச்சக்கமான ரோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே எனக்கு கவுண்ட் பண்ணி டோட்டலாக எவ்வளோ சேல் வந்திருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அண்ட் டோட்டல் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. லெட்ஸ் கோ டு த காலம். கஸ்டமர் நேம் பாருங்க. there are n number of customers are there. So total customers எவ்வளோ இருக்கு, total sales எவ்வளோ ஆயிருக்கு. ஓகே. அண்ட் தென் ஆர்டர் டேட், ஆர்டர் என்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற டேட்டா வியூ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் திஸ் சேல்ஸ் அனாலிசிஸ். ஸோ சேல்ஸ் அனாலிசிஸ்ல என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க, தட் இஸ் லெஸ் தென் மில்லியன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கஸ்டமர்ஸ் வந்து 719 and order date from 2014 of the May month la 8th date la start பண்ணி till October 5th la 2016 ல இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து இங்க டிஸ்பிளேல இருக்கு. ஓகே. இந்த ஐகான்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க எக்ஸ்டர்னலா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஐகான்ஸ் எல்லாமே ஓகேங்களா, அது எல்லாமே உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். சேம் இதே மாதிரி வேணாம், பட் கவுண்ட் வந்து இட் ஷுட் பி குட். நீங்க அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குற கவுண்ட் வந்து இட் ஷுட் பி எக்ஸாக்ட்லி திஸ் திங். நெக்ஸ்ட் இஸ் we'll move on to the word Excel document. So the profit analysis la இருக்கக்கூடிய cards இது எப்படி கிரியேட் பண்றது, டோட்டல் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வந்திருக்கு அண்ட் ஆர்டர் டேட் என்ன, சேம் திங். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு வியூ ஆகும். ப்ரீவியஸ் அனாலிசிஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேல்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்குன்றதை நம்ம வியூ பண்ணோம். ஸோ இங்கே ப்ராஃபிட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் காலம். clear? So this is our profit column. Simple. Yeah. So that's it. So next, we check பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா profit analysis la you can see the total profit and the total customers and the order rate. Okay. So இது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது first of all அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு பவர் பிஐ ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். சூப்பர் ஸ்டோர் கேஸ் ஸ்டடியில் இன்னும் 2 பேலன்ஸ் கேஸ் ஸ்டடி இருக்குது, அதை நம்ம வியூ பண்ணலாம். ஸோ சாம்பிளாக நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வியூ பண்ணுறேன். ஸோ இது எல்லாமே நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன். Loading by wait.
Okay, fine, ma'am. So actually, I need to delete all this. நான் delete பண்ணிக்கிறேன். I'm going to import the data. So நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஷீட்டை இதில் இம்போர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். So I'm first deleting it. It's loading, will wait. Okay, ma'am. So இது வந்து இப்போ நம்ம clear பண்ணியாச்சு files எல்லாமே. So now I'm importing the Excel workbook. நம்ம இப்போ வச்சிருக்க அந்த Excel workbook இதில் பண்ணிக்கலாம். What is Excel? It is the US Super Store data. Loading. This is a file name. Okay. File data Excel workbook. You open. So it is loading, you just wait.
ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஸோ இது ஆக்சுவலி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண டேட்டானால இதில் எரர்ஸ் இல்லை. ஸோ நீங்கள் டேட்டாவை அப்படியே லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஸ் நோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூ ஆர் எனி டூப்ளிகேட் வேல்யூ நத்திங் வில் பி தேர். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ கிளியர் டேட்டா. ஸோ லெட்ஸ் அப்லோட் இட். ஸோ இது ரொம்ப பெரிய லாங் டேட்டா பேஸ்னால இட் இஸ் டேக்கிங் சம் டைம் டு மூவ் இட். Click on load. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரிதான். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு 1 lakh டேட்டா கிட்ட இருந்துச்சு, ரோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் டெஃபினெட்லி இட் வில் டேக் சச் a லாங் டைம் டு இன்க்ளூட். தட் இஸ் இன்புட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். ஸோ தான் இங்கே எடுத்துட்டு இருக்கோம். 1 lakh டேட்டா கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறப்போ யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸல் ஷீட். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து நம்ம we can start to do the ரியல் டைம் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ல எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் லெட்டஸ் ரிப்போர்ட்டாகவே ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். பட் இன்னைக்கு மட்டும் ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி. ஒரு விஷுவலைசேஷன் நார்மலாக ஒரே ஒரு இதுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம், ஒரு கார்டு அண்ட் ஒரு விஷுவலைசேஷன் பார்ட். ஓகே.
ஓகேம்மா, ஃபைனலா இது அப்டேட் ஆயிருச்சு நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஆர்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆர்டர்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன நம்ம பார்க்கணும்னா, we will go with the top sales by segment. We'll see sales by segment எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. சேல்ஸ் அனாலிசிஸ். ஸோ 2 ஷீட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ திங்க் இந்த ஸ்க்ரீன் விசிபிள் இருக்கு இல்லையா? ஓகே. இதுல வந்து ஒரு ஷீட்டு அண்ட் இதுல ஒரு ஷீட்டு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் ரீநேம் லைக் சேல்ஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி 2 இருக்கு. ஒன்று வந்து நம்ம சேல்ஸ் அனாலிசிஸ்ல பார்த்துடலாம். ஸோ அங்க இருந்த டேபிள்ல வந்து பேக்ரவுண்ட் ஒரு லைட் ஆரஞ்சில் இருந்தது. ஸோ வி கேன் சேஞ்ச் தி பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபர்ஸ்ட். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்ட்டு. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஹியர் அண்ட் பிக் சம் more colors. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் டிரான்ஸ்பரன்சி கம்மி பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது வந்து விசிபிள்ல தெரியும். ஸோ லெட் மீ ஓகே. ஸோ இந்த ஒரு ஆரஞ்ச் இந்த மாதிரி கலர்ல நம்ம வச்சுட்டோம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வி நீட் டு இம்போர்ட் டேட்டா, ரைட்? ஸோ டேட்டா இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ கேன் கிவ்ஸ் ஹெட்டிங் அண்ட் அதர் திங்ஸ். அது நம்ம லேட்டர் வி கேன் டூ இட். அந்த ஹெட்டிங்ஸ்லாம் எனக்கு எப்படி கொடுக்கணுன்றது வில் டூ இட் லேட்டர். ஓகே. அண்ட் பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ நேம் வந்து நம்ம சேல்ஸ் அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அது இங்கே வியூ ஆகுது. அண்ட் த வால்பேப்பர் அண்ட் த கேன்வஸ் செட்டிங்ஸ். ஓகே. கேன்வஸ் செட்டிங்ஸ் எப்படி வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் த ஃபில்டர் கார்ட்ஸ் கொடுக்குறது அண்ட் ஃபில்டர் பேன் எப்படி நம்ம இன்புட் கொடுக்குறது, இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் I'm going to add, that is sales by segment. Sales by segmentல எனக்கு sum of sales வேணும் and segment எடுக்கணும். ஓகேங்களா? So I'm going to choose graph. நான் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. இதை சூஸ் பண்ணிட்டேன். இது சூஸ் பண்ணதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மெயினா I'm going to start with the sales by segment. Sales by segment தான் அதோட டாபிக் கூட நேம். ஸோ இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். இட் இஸ் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னோட எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ஐம் கோயிங் டு ஆட் அ செக்மெண்ட். ஓகே. ஸோ வேர் இஸ் அ செக்மெண்ட். எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல என்னோட செக்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் என்னோட ஒய் ஆக்சஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட சம் ஆஃப் சேல்ஸ். ஸோ சம் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து என்னோட ஒய் ஆக்சஸ்ல கிளியர். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செக்ரிகேட் ஆகிடும். கரெக்ட். அண்ட் இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வேணும், இட் இஸ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக அவுட்புட் வருது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் எனி திங் எல்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வேணும்னாலும் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அண்ட் க்ராஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் தென் எனி ஸ்பெசிஃபிக் எனி கலர் சேஞ்ச் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு இந்த இதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னாலும் we can change it. I try to give the same color. Okay. So நான் இந்த கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு டிரான்ஸ்பரன்சி 0 இருக்கனால எனக்கு கரெக்டாக வியூ ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த பர்டிகுலர் இதில் if you want to change something else, general
Okay, x-axis and y-axis. X-axis like could be a font or something else if you want to change. Uh, let me give some dark one and font size வந்து நான் increase பண்ணிக்கிறேன். Rotate கொடுக்கிறேன். And it should be bold. And color of the text வந்து I'm giving okay. So இந்த மாதிரி எனக்கு that is change ஆகும் but எனக்கு blackலயே இருக்கட்டும். I don't want any other color. Okay. So values ஓட தான் நமக்கு எப்படி change ஆகுது. So next வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா I want concatenate labels வேணும்னா choose பண்ணிக்கலாம். Or else you can perfect and title. So title ஓட name you can give a title text like some sales by segment. ஓகே ஸோ இங்கே கீழே இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே அதுதான் உங்களோட டைட்டில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ இங்கே மேலே நம்மளுக்கு சம் ஆஃப் சேல்ஸ் ஒரு சேல்ஸ் பை செக்மெண்ட்ன்றது ஐடென்டிஃபை ஆகுறதுனால யூ கேன் யூனோ டெலீட் திஸ் இங்கே நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னா யூ கேன் டைட்டில் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் show the title only that's we can skip and layout. So example minimum category of with layout increase பண்ண பண்ணிக்கலாம் and then y-axis if you want to change any scale or maximum so அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலும் that is அந்த 1.0 0.0 and 0.5 இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட கண்டென்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் let's say I'm giving this bold one and I want it in a black color. Okay, and also I'm increasing the size to 30. Okay, so you can increase actions of consumer, corporate, and home office அப்படின்றது view இருக்கு. And next, select again. அதே மாதிரி visual borders வேணும்னாலும் நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். That is in the entire இது இருக்கு இல்லையா அந்த சார்ட்டுக்கு. So just on பண்ணிட்டு and then you can change it. Let me give some pink color and rounded corner increase பண்ணிக்கோங்க. Okay, so நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா you can see the border line, right? Visual bordersல இன்னும் நீங்க பிக்சல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the thickness. Okay. And shadows வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்க shadows செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். So shadowஸ்க்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Again I'm choosing some dark color red. Okay, and outside இல்லை inside கேட்டிருக்கு. ஸோ நான் இப்போ இன்சைட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இன்சைடில் வரும் அண்ட் பொசிஷன் எங்கே அப்படின்ற வேல்யூ போட்டிருக்கு ஸோ ரெண்டு கொடுக்கலாம் பாட்டம் டு ரைட்டா இல்லை டூ ரைட்டா ஸோ அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பார்டர்ஸோடது அண்ட் ஹெடர் ஐகான்ஸ் அதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் ஸோ இந்த ஐகானோடது அண்ட் இது எல்லாமே நீங்கள் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் சரி ஓகே ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர்
இது வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி தான் நீங்க நெக்ஸ்ட் இதை சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க. லெட்ஸ் சே திஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம நிறைய நெக்ஸ்ட் தட் இஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் கான்செப்ட்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஜஸ்ட் கோ பேக் டு த ரிப்போர்ட். இதை வியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வில் பி கிரியேட்டிங் விஷுவலைசேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கார்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது. ஓகே, ரிப்போர்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம். இதுவே வந்து உங்களுக்கு வேற ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் லைக் எக்ஸாம்பிள் ட்ரீ மேப்ல வேணும்னா ட்ரீ மேப்ல நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் இட் டு ட்ரீ மேப்ஸ்ல நம்மளுக்கு எப்படி ஐடென்டிஃபை ஆகும். ஆர் if you're choosing a ribbon chart, ஸோ ribbon chartல உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஆர் else it is going to be funnel. funnel பேஸ்ல உங்களுக்கு அவுட்புட் ஐடென்டிஃபை ஆகும். அண்ட் மேப், so map is not applicable. lined charts, லைன் சார்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு that is clear-ஆ எவ்வளோ இருக்கு சேல்ஸ் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வில் be creating the charts and the other things. ஓகே, இப்போ ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி எல்லாருக்குமே என்ன அப்படின்னா லெட்ஸ் கோ டு த பிபிடி. ஸோ ஆக்டிவிட்டி 5 minutes. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் தட் இஸ் ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த டேட்டா செட்டை பவர் பிஐல இம்போர்ட் பண்ணுங்க. இம்போர்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் சூஸ் எனி டேட்டா. சரிங்களா, எந்த டேட்டாஸ் வேணா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் டு ஃபைண்ட் தட் இஸ் ஒரு கிராஃப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஒரு சார்ட் மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதில் உங்களோட தட் இஸ் கலர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். அண்ட் சம் ஷேடோஸ் இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அதில் எவ்வளோ சேல்ஸாக இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ்னு ஒரு காலம் போட்டுக்கோங்க. அது வந்து ஒய் ஆக்சஸ்ல இருக்கணும். ஓகேங்களா, சேல்ஸ் சம் ஆஃப் சேல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறது வந்து ஒய் ஆக்சஸ்ல இருக்கணும். அண்ட் தென் செக்மெண்ட் எக்ஸ்ல வந்து செக்மெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ I'll just give you 5 minutes. ரொம்ப நேரம் எடுக்காது. ஒரு டக்குன்னு ஒரு எக்ஸல் ஃபார்ம் மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் அதை அப்லோட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஓகே, my PPT is not visible for you guys. Okay, இந்த டாஸ்க்கு ஒரு 5 minutes கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸோ now it is 3:36, right? ஸோ 3:41 வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. ஓகே.
ஓகேம்மா, ஃபைன். ஸோ எல்லாருமே இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are going to see about cards. ஸோ cards எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே தட் இஸ் சார்ட்ஸ் அந்த இதை வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம். இது திஸ் ஒன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலைசேஷன் பார்ட் இஸ் டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கார்டு. இதே மாதிரி நான் கார்ட்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் க்ரைட்டீரியா செட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு அதே சேல்ஸ் அனாலிசிஸ்ல ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த டோட்டல் சேல்ஸ். ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அண்ட் எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ டு ஐடென்டிஃபை தட் there is a card. Okay, so card and name கொடுத்துருக்கேன். So not this one. ஸோ இங்கே நான் கார்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். கார்டு வந்து எனக்கு சின்னதாக இருந்தால் போதும். I'm creating 3 cards. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் தேவை. ஸோ சேல்ஸோட டோட்டல் வேல்யூ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் இட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.30 பில்லியன் சேல்ஸ் காட்டுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இது எல்லாமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ காலர்ட் வேல்யூஸ் லைக் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் அ போல்ட். ஓகே, அண்ட் இதோட கலர் வேணாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த எஃபெக்ட்ஸில் இருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கிவிங் ஜஸ்ட் ஒன் ரைட். ஸோ இது கொடுத்துட்டு அண்ட் இந்த வேல்யூவில் வந்து ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த கேட்டகரி லேபிள். கேட்டகரி லேபிள் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ கேட்டகரி லேபிள் வேண்டாம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூ கேன் give it as a டைட்டில். டைட்டில்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டு you can give a text like a total sales. ஓகே, ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோம். ஸோ அதை வந்து லிட்டில் பிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். எழுதி வேண்டாம். ஸோ இதில் ஜென்ரல் டைட்டில். ஸோ டைட்டிலில் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த சைஸ். ஓகே, ஸோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் உங்களோட டோட்டல் சேல்ஸ் கார்டு. ஓகே, இன்னும் 2.30. பட் இதையும் வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஸோ ஆக்சுவலி இதுலேயே ஃபில்டர்ஸ் ஆட் பண்ணால் லேட்டர் we can see. அண்ட் ஆல்சோ I'm adding இது நான் ரஃபாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, இதுலேயே வந்து நிறைய நீங்கள் அனலைசிஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அனலைசிஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஒத்து போகும். ரியல் சேல்ஸ் அனாலிசிஸ்ல எவ்வளோ வேல்யூ படுதுன்னா 0.88 எம் தட் இஸ் மில்லியன் டேட்டாஸ் வந்து நம்மளுக்கு காட்டுது. பட் இங்கே வந்து இருக்கிறது வந்து 2.30 எம் பிகாஸ் தேர் இஸ் சம் எரர். ஸோ அதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கார்டு இருக்கு. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க. ஸோ லெட் மீ delete. So I'll copy this here. So இங்கே fields வந்து add பண்ண சொல்லுது. So let me copy this customer field here. நம்மளுக்கு வந்து total number of customers தேவை, right?
ஸோ ஃபில்டர் ஆப்ஷன் போயிட்டு தான் ஃபில்டர் பண்ணுங்க. Let me remove this R. Filter on this page, customer name, select all. So still it is showing this. Okay, let me check with this, okay? Delete பண்ணிடலாம். So both is same. I'll delete this. Okay, we'll see this later. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபில்டர் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான அவுட்புட் வரும். ஸோ அது வந்து நம்ம டேட்டா விஷுவலைசேஷன் கான்செப்ட்ல பார்ப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு டேட்டா கார்டு எடுத்து கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ். ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? ஸோ லெட் மீ கிளிக் ஆன் திஸ். ஓகே, ஸோ இதுலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி கார்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் ஹியர் செட்டிங். ஸோ செட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஓகே. பேக்ரவுண்ட் அதே மாதிரி நீங்க இமேஜஸ் எதுனா வச்சிருந்தீங்கன்னாலும் அதையுமே வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம். Let me download one image, okay? Online. Image எனக்கு view ஆகுது. Let me add. Okay, இன்னொரு image நான் download பண்ணிட்டேன். So let me add it here. So there is a canvas and canvas background. Browse the image. Downloads, data, PNG file. Just click on open. So the view ஆகுது, but let me take a ரொம்ப சின்ன இமேஜா இருக்கு. ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ரிமூவ்னா ஜஸ்ட் நீங்க கிராஸ் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும். கிராஸ் அனாலிசிஸ், ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்த இமேஜையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இட் இஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நார்மல் ஃபிட் ஆகல எப்படி. ஸோ ஃபில்லின் கொடுக்குறேன். ஸோ இட் இஸ் ஃபில்லிங் த என்டையர் இமேஜ். ஆர் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபிட், ஸோ ஃபிட் அதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப கலர் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. டார்க் கலர்.
So let me input the other file. So now fit கொடுக்கிறேன். fill கொடுக்கிறேன். Okay. So இது வந்து நம்ம input பண்ணிருக்கோம். So இதுல we can create the visualization plan. So profit analysisல என்னென்ன data இருந்தது? So let's see. I want to find the profit by region. So profit by region எப்படி find பண்ணலாம்? Okay, I want sum of profit and region. Let's move on to the Visual Studio Code. So இதுல போயிட்டு in selecting என்ன சார்ட் கொடுக்கலாம். இதுக்கு நார்மல் இது கொடுத்துக்கலாம். Clustered வேணும். Okay. So the normal chart that is x axis isla I want the region. So region drag பண்ணிக்கலாம் x axis la. Okay. And y axis la வந்து பாத்தீங்கன்னா sum of profit பண்ணணும். So where is the profit column? So profit column y axis la கொடுத்துடலாம். So you can see the changes of this one. Sum of profit எவ்வளோ. And for region wise நம்மளுக்கு change ஆயிருக்கு. And if you want to change it in the another way, key given vocabulary. Responding. So, fine. It's loading 1 minute. Okay, map is loaded. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா sum of profit by region wise நம்மளுக்கு view ஆயிருக்கும். Okay. And also செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தட் இஸ் எவ்வளோ கால்குலேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஈஸ்ட்ல எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றத உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஓகே. அண்ட் சவுத்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 46,749 கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜன்ஸும் இருக்கும். பட் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டான டேட்டாவாக இருக்குமானா ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் ப்ராப்பராக ப்ரொசீட் பண்ணணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, that is the top 10 cities based on the profit find பண்ணணும். இது வந்து calculation will do it later. And count of subcategory by categories find பண்ணணும். So we'll see this.
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டகரிஸ் வந்து உங்களோட ஒய் ஆக்சிஸ்ல வரும். ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ்ல வாட் இஸ் த கேட்டகரி? ஓகே. அண்ட் சப் கேட்டகரி வந்து எனக்கு சம்ல வேணும். ஸோ இதுல வந்து ஃபில்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டா வரும். ஸோ இதுல வந்து லெட் சி the count of subcategory is 6260. சரிங்களா? So it is going to be 6260, but it is very high. Again, we need to filter the data. So எல்லா டேட்டாஸுமே நம்மளுக்கு வியூவா இருக்கும். சில பேர் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா show the items when equal, when the value is this or this, and உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே வியூவா இருக்கும். Okay. So if it is going to be the furniture means it is around 2085 the original value, but இங்க வந்து 2121 இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 761 தான் இருக்கு, பட் இங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பண்ணோம்னா இட் வில் கம் கரெக்ட்லி. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டு. ஸோ கார்டில் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ்ல லெட்ஸ் டேக் அபவுட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஆர்டர் டேட். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை தி ஆர்டர் டேட். கார்டு ஆர்டர் டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி, இப்படி டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது ஆக்சுவலி ஆர்டர் டேட்டு, நம்மளுக்கு நம்பர் வேல்யூஸ்ல டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. பட் இட் ஷுட் பீனா தட் இஸ் பர்ஃபெக்டான டேட் வேல்யூல நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகும். பட் இது வந்து நம்மளுக்கு சம்ல வியூ ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நீங்க டேட்டா டைப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஆர்டர் டேட்ல சம் வேல்யூஸ்ல இருக்கு. ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் தட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் if I want to get the value of total profit எவ்வளவு இருக்கலாம்? Thank you. So some நம்பர்ஸ்ல வந்து sum of profit. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கலர் சேஞ்சஸ் எல்லாமே பண்ணணும்ட்டு, ரைட்டா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் செஷன் நீங்க அட்டென்ட் பண்றப்போ we will see some important things like next week வந்து நம்ம டேட்டா மாடல் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் 5th வீக்ல டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க நம்ம விஷுவலைசேஷன் போகணும். ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த ஒரு ஐடியா மட்டும் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் வெறும் சூப்பர் ஸ்டோரோட தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் வீக் வி வில் see some implementation on the next ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே, தட் இஸ் இந்த கேஸ் ஸ்டடி சூஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் எக்ஸல் வந்து ரெடியா இருக்கணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. Clear, am I everyone? That's all from my end, students. Thank you so much for joining today, and we will see you on next Tuesday. Have a nice day. Great. Bye bye.